wait. Hello. I like. Yes. First one. Coming to the much awaited occasion is finally here. Our school has completed 25 years of excellence in the field of education. It gives me immense joy and pride to extend a cordial welcome to all those present here. Our dignitaries, esteemed guests, parents, parishioners, teachers, students, and the alumni. Today we come together to celebrate the Silver Jubilee of Fatima English Medium School, Mia Padav. Over the past 25 years, our institution has stood as a beacon of knowledge, values, and excellence, shaping countless lives and making significant contributions to the community. This milestone is not merely a celebration of the years that have passed, but a testament to the vision of our founders and pioneer fathers, the unwavering dedication of our educators, the remarkable achievements of our students, and the steadfast support of parents and the stakeholders. As we reflect on this incredible journey, we honor our past, celebrate our present, and eagerly anticipate a brighter future. Let us unite to make this Silver Jubilee a memorable occasion that embodies everything our school stands for. With enthusiasm and gratitude, let us now begin this remarkable event. Please join me in giving a standing thunderous round of applause as we welcome the dignitaries to grace this momentous occasion. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ದಿನ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು, ಸಭಿಕರು, ಮಕ್ಕಳು, ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಇಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯಾಗಲಿರುವ ಭವ್ಯ ರಜತ ಭವನದ ಎದುರುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. May I request all the parents and the audience to gather in front of the newly built Silver Jubilee Auditorium for its inaugural function. ವೇದಿಕೆ ಒಳಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರು ರಜತ ಭವನದ ಹೊರಗಡೆ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಬೇಡ. ಕೆಲವು ಜನ ಆಚೆ ಕಡೆ ಸಹ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈಚೆ ಬನ್ನಿ. मोदे इल्ले साको थोड़ा हंगा ब्रो
ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸವಿ ನೆನಪಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಸಭಾಂಗಣದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಹಾಜರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ರಕ್ಷಕ ಪೋಷಕ ವೃಂದ, ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ವೃಂದ, ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿರುವ ಈ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಹಾಗೂ ಇದರ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪೀಟರ್ ಪೌಲ್ ಸಲ್ಡಾನರವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರು ಆಶೀರ್ವಚನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿನಂತಿ. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತದಿಂದ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪೌಲ್ ಸಲ್ದಾನರವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ವರೇಣ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಿಡಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಭಿಕರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. We have with us esteemed dignitaries, Most Reverend Dr. Peter Paul Saldana, Bishop of Mangalore Diocese, Reverend Dr. Peter Leo Lasrado, Secretary, Catholic Board of Education, Mangalore, Mr. Rajmohan Unnitan, MP, Kasaragod, Mr. Rohan Montero, Chairman, Rohan Corporation, Mangalore, Mr. A.K.M. Ashraf, MLA, Manjeshwar Constituency, Mr. Sadashiv Shetty, Kulur Kanyana, Chairman, Heramba Industries Limited, Mumbai, Mr. Albert D'Souza, Managing Director, Ashirvad Enterprises, Bangalore, Reverend Father Stanley Pereira, Dean, Kasaragod Deanery, Mrs. Sundari R. Shetty, President, Minja Grama Panchayat, Mrs. Kamalakshi, District Panchayat Member, Kasaragod, Mrs. Ashwini ML, Block Panchayat Member, Manjeshwar, Mr. Jairam Ballangudel, Vice President, Minja Grama Panchayat, Mrs. Rukia Siddiq, Chairperson, Development Standing Committee, Minja Grama Panchayat, Mrs. Saraswati, Chairman, Educational Committee, Minja Grama Panchayat, Mr. Harshad Varkadi, Chairman, Executive Standing Committee, District Panchayat, Kasaragod, Mr. Anup K, Police Inspector, Manjeshwar Police Station, Mr. Anup K, Police Inspector, Manjeshwar Police Station, Mr. Raghav Cherar, President, Kerala Recognized School Management Association, Reverend Father Anil Carnelio, Reverend Father Anil John D'Souza, Sister Jimsi Varghese, Mr. Ravindra Rai, PTA Vice President, Mr. Pradeep D'Souza, Vice President, Paris Pastoral Council, Mr. Sarita D'Souza, Secretary, Paris Pastoral Council, Mr. Sandeep KS and Dr. Punita Shetty, Reverend Father Edwin Vincent Kuria, Joint Secretary,
Sister Sarit Mary, Headmistress, School Committee Members, School SPL, Master Shravan Rai. ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯವರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ತಾವುಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಿಸ್ಟರ್ಸ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋಣ. ಪಿತನ ಮತ್ತು ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೇನ್. ಈ ಶಾಲೆಯ ರಜತೋತ್ಸವದ ಈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶಾಂತಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿವೇಕವು ಲಭಿಸಲಿ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯರೇ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದರು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಬಿಡಿ, ಅವರನ್ನು ತಡೆಯಬೇಡಿ, ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಇಂಥವರದೇ ಎಂದರು. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ಹಾಗೂ ಈ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗುವಿಗೂ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಅನುಗ್ರಹ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಲಭಿಸಲಿ. ಮಕ್ಕಳು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಲು ಬೇಕಾದ ಪರಿಸರವನ್ನು ಈ ಪರಿಸರವು ನೀಡಲಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವಂತೆ ದೇವರವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕಾದ ದೈವಜ್ಞಾನ, ದೈವಾಜ್ಞೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿ ತಂದುಕೊಳ್ಳಲು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಈ ವಾಚನವನ್ನು ಆಲಿಸೋಣ. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡದಿಂದ ವಾಚನ. ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಾರೆ: ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಾಂಗವೇ ಕೇಳು, ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬರೇ ದೇವರು. ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದ, ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು. ಈ ದಿನ ನಾನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಮಾತುಗಳು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾಟಿರಲಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗಿಸು. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೂ, ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೂ, ಮಲಗುವಾಗಲೂ, ಏಳುವಾಗಲೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಪಾಠ ಹೇಳು. ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೋ. ನಿನ್ನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನ ನಿಲುವು ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲೂ ತಲೆಬಾಗಿಲಿನ ಮೇಲೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಬರೆ. ಪ್ರಭುವಿನ ವಾಕ್ಯ. ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಲಿ. ಶ್ಲೋಕ: ಬೋಧಿಸೆನಗೆ ಪ್ರಭು ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗವನು. ಬೋಧಿಸೆನಗೆ ಪ್ರಭು ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು. ಪ್ರಭುವೇ, ನೀಡೆನಗೆ ಸದುತ್ತರವನು. ಉದ್ಧರಿಸು ನಿನ್ನ ನಂಬಿದ ದಾಸನನು. ನೀನೆನಗೆ ದೇವನು, ಕರುಣಿಸೆನ್ನನು. ದಿನವೆಲ್ಲ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ. ಶ್ಲೋಕ: ಬೋಧಿಸೆನಗೆ ಪ್ರಭು ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು. ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ನಿನಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ, ಸದುತ್ತರ ಪಾಲಿಸುವೆ ಎಂದು ನಂಬಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಾ ನಡೆಯುವಂತೆ ಬೋಧಿಸೆನಗೆ ಪ್ರಭು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವನು. ಶ್ಲೋಕ: ಬೋಧಿಸೆನಗೆ ಪ್ರಭು ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗವನು. ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೆ, ನೀವು ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಡಿತರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸುವಂಥ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಂದ ಪಡೆದಿರಿ. ಇಂದು ಇದೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಗೆ ಸಾಧನವಾಗಿರುವ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತ್ಯಾಧಾರವು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಮಂದಿರವಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ದೂತರು ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕಾವಲಿದ್ದು
ಈ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಕಾವಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಲಗಿಸಲಿ. ತಮ್ಮ ತನು ದನಗಳನ್ನು ದಾರಿ ಎರೆಯುವ ಇಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ಅವರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಲಿ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಗ್ರಹಿಸುವಂತೆಯೂ ಸಮಚಿತ್ತ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕಲಿತು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಸದ್ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿ ಬಾಳುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ. ಪಿತ ದೇವರೊಂದಿಗೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೊಂದಿಗೂ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ಜೀವಿಸಿ ಆಳುವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಮೇನ್. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now our refreshing. Come and now honor thy word. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, if we but trust and obey. There shall be seasons refreshing, if we let God have His way. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. ಪ್ರಿಯರೇ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬೆಳಕಾಗಲೆಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ತಮ್ಮ ವರಗಳನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಸುರಿಸಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಭುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಪಿತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವಂತೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಂದು ನಮಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮೊಡನೆಯೂ ಇರಲಿ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ, ನಿಮಗೆ ದಾರಿ ತೋರಲು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆಯೂ, ನಿಮಗೆ ಕಾವಲಾಗಿರಲು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆಯೂ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೂ ಇರುವವರಾಗಲಿ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಾದ ಪಿತ ಮತ್ತು ಸುತ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಸದಾಕಾಲವು ಕಾಪಾಡಲಿ. ಆಮೆನ್. Who give thanks to the Lord for His good. Who give thanks to the Lord for His good. Who give thanks to the Lord for His good. Yes, eternal is His love. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. ಕಾರ್ಮೋಡ ಕರೆಗೆ ಮಳೆಹನಿ ಸುರಿಸಿದ ಹಾಗೆ
ಸಾಗರದ ಅಲೆಗಳು ತೀರಕ್ಕೆ ಸೋಕುವ ಹಾಗೆ, ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಜೋಗುಳ ಹಾಡುವ ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊಂಡಿಯಾಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಸದಾಶಯದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರಯ್ಯ, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಬಡವನಯ್ಯ, ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ, ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನ ಕಲಶವಯ್ಯ ಎನ್ನುವ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನದಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ನೃತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು. ಸೆಳೆಯುವ ಹಸಿರಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಸುಂದರ ಭೂಮಾತೆ, ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಹಸಿರಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಸುಂದರ ಭೂಮಾತೆ, ಮಾತೆಯ ಮಡಿಲಲಿ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಕೊರತೆ, ಮರಗಿಡ ಹುಲ್ಲು ಬಳ್ಳಿಯ ಹಸಿರಂಚು, ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಬಿಸಿಲು ಸಿಡಿಲು ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು, ಬೆಡಗಿನ ಸೊಬಗಿನ ಜೀವರಾಶಿ, ಹಾಯಾಗಿ ಹಾರಾಡ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ, ಬೆಡಗಿನ ಸೊಬಗಿನ ಜೀವರಾಶಿ, ಹಾಯಾಗಿ ಹಾರಾಡ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ, ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಕಲರವ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿನ ಅನುಭವ. ಜಯ ಜಯ ದೇವ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವ, ಜಯ ಜಯ ದೇವ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವ, ಜಯ ಜಯ ದೇವ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವ, ಜಯ ಜಯ ದೇವ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವ, ಜಯ ಜಯ ದೇವ ಜಗದೀಶ, ಜಯ ಜಯ ದೇವ ಪರಮೇಶ, ಜಯ 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 ದೇವ, ಜಯ 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 ದೇವ. ಹೊಳೆಯುವ ಸೂರ್ಯ, ಬೆಳದಿಂಗಳ ಸೂಸುವ ಚಂದಿರ, ಬಾನಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಸೂರ್ಯ, ಬೆಳದಿಂಗಳ ಸೂಸುವ ಚಂದಿರ, ರಂಗು ರಂಗಿನ ನೀಲಾಕಾಶ, ತಂಗಾಳಿಯ ಸ್ಪರ್ಶ, ಹರಿಯುವ ನದಿಯ ಅಲೆಗಳು, ಕಡಲ ಒಡಲಲಿ ಜಲಚರಗಳು, ಪರಿಮಳ ಬೀರುವ ಪುಷ್ಪಗಳು,
ಝೇಂಕಾರ ಮಾಡುವ ದುಂಬಿಗಳು, ಪರಿಮಳ ಬೀರುವ ಪುಷ್ಪಗಳು. ಝೇಂಕಾರ ಮಾಡುವ ದುಂಬಿಗಳು, ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿ ಜ್ವಾಲೆಯು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ದೇವನ ಲೀಲೆಯು. ಜಯ ಜಯ ದೇವ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವ, ಜಯ ಜಯ ದೇವ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವ, ಜಯ ಜಯ ದೇವ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವ, ಜಯ ಜಯ ದೇವ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವ, ಜಯ ಜಯ ದೇವ ಜಗದೀಶ, ಜಯ ಜಯ ದೇವ ಪರಮೇಶ, ಜಯ 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 ದೇವ, ಜಯ 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 ದೇವ, ಜಯ 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 ದೇವ, ಜಯ 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 ದೇವ. ప్రేమే తత్వం, సేవే లక్ష్యం, ఇదే విద్యకు అర్థం పరమార్థం. స్వాగతమిదే అతిథులకు, స్వాగతమిదే హితులకు, స్వాగతమిదే అతిథులకు, స్వాగతమిదే హితులకు, స్వాగతమిదే ఇలవేల్పులు మా జననీ జనకులకు. స్వాగతమిదే అతిథులకు, స్వాగతమిదే హితులకు, స్వాగతమిదే ఇలవేల్పులు మా జననీ జనకులకు. స్వాగతం సుస్వాగతం, స్వాగతం ఘన స్వాగతం, స్వాగతం 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 ఘన స్వాగతం. వినయమే చెలువమై, చెలిమియే పదిలమై. వినయమే చెలువమై, చెలిమియే పదిలమై. అలరే అందాల కొలువు ఈ చదువుల నెలవు. బాలలికెందా మరలై, విలువలి వింజామరలై. బాలలికెందా మరలై, విలువలి వింజామరలై. కొరలే మురి పాలనగవులీ తావున ప్రత్యణువు, కొరలే మురి పాలనగవులీ తావున ప్రత్యణువు. స్వాగతం సుస్వాగతం, స్వాగతం ఘన స్వాగతం, స్వాగతం 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 ఘన స్వాగతం, ఘన స్వాగతం, స్వాగతం 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 ఘన స్వాగతం.
ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಕೆಪ್ಟ್. I request all the dignitaries to kindly come onto the stage, and I humbly ask Reverend Father Edwin Vincent Correa to escort the guests to the dais. A joyful heart sees and engages with the world with a sense of freedom and grace. In this spirit, may I now invite Reverend Father Edwin Vincent Correa, the Joint Secretary of our school, to extend a warm welcome to everyone gathered here. ಫಾತಿಮಾ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬಿಲಿ ಆಡಿಟೋರಿಯಂನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಹಾಗೂ ನೆರೆದಿರುವ ಸರ್ವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರು
ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಕಥೋಲಿಕ ವಿದ್ಯಾಬೋರ್ಡಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾಲ್ ಸಲ್ಡಾನರವರು, ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ಅವರು ನೀಡುವ ಅವಿರತ ಸೇವೆ ಬಹಳ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದುದು. ನಮ್ಮ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಸಕಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಲಿಯೋ ಲಸ್ರಾದರವರು ಕಥೋಲಿಕ ವಿದ್ಯಾಬೋರ್ಡಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಗತಿ ಪಥದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಅವಿರತ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಯ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭವ್ಯ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬಿಲಿ ಆಡಿಟೋರಿಯಂನಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಆಡಿಟೋರಿಯಂಗೆ ಬೇಕಾದ ಸರಿಸುಮಾರು 11 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಉದಾತ್ತ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಒದಗಿಸಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇದರ ಚೇರ್ಮನ್ರಾದ ಶ್ರೀ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೆರೋರವರು. ಶ್ರೀ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೆರೋರವರೇ, ತಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎ.ಕೆ.ಎಂ. ಅಶ್ರಫ್ ರವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಠಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಿನಿ ಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟನ್ನು ಅವರು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಅಧಿವೇಶನವಿದ್ದರೂ ಸಮಯ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ರೀ ಎ.ಕೆ.ಎಂ. ಅಶ್ರಫ್ ರವರೇ, ತಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮಿಯಾಪದವು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಸರ್ವರಿಗೂ ಬಹಳ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಯಾದ ಇವರು ಮುಂಬಯಿಯ ಹೆರಾಂಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡುವ ಇವರು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಉದಾರ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ, ತಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದೊಳು ಎಲ್ಲ ವೇಳೆಯೊಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಗಲಿರುಳು ಅವರು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಛಲ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಈ ಭವ್ಯ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬಿಲಿ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ. ನಮಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಈ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವರು ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ವಲಯದ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುವ ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಪಿರೇರರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಸರಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿ ಸರ್ವರ ಒಳಿತನ್ನು ಆಶಿಸುವಂಥ ಮೀಂಜಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಂದರಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ
ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ML ರವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮಿಂಜ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ ಬಲ್ಲಂಗುಡೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಮಿಂಜ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ರುಕಿಯಾ ಸಿದ್ದಿಕಿಯವರೇ ತಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಕೇರಳ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ರಾಘವ ಚರಾಲ್ ಅವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜಿಮ್ಸಿ ಅವರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅನಿಲ್ ಕರ್ನೇಲಿಯೋ, ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅನಿಲ್ ಜಾಯಲ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ರೇಮಂಡ್ ಸಂತಾನೆಸ್ ರವರು ತಾಂಜಾನಿಯಾದಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಾಲಿತ್ ಮೇರಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ರಾಯ್, ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರದೀಪ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಿತಾ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ ವರ್ಗದವರಿಗೆ, ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ಸಂಘ, ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ, ಪೋಷಕರಿಗೆ, ಜೂಬಿಲಿ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಸಮಸ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ, ವಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಎಡ್ವಿನ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕೊರೆಯ ತಮಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಹಚ್ಚೋಣ ಬನ್ನಿ ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಅರಿವಿನ ಪ್ರಣತೆ, ದ್ವೇಷದ ಇರುಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಣತೆ. ಹಚ್ಚೋಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತ್ಯಾಗದ ಹಣತೆ, ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯ ತಿಮಿರಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪ್ರಣತೆ. ಬೆಳಕು ಉಜ್ವಲಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವಿದು, ಅಂಧಕಾರ ಕಳೆದು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಲಿ.
ವಿಕಾರಗಳು ತೊರೆದು ಮಮಕಾರ ಮೂಡಿ ಬೆಳಗಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. Now I request Most Reverend Dr. Peter Paul Saldana, Reverend Dr. Praveen Leo Lasrado, Mr. Rohan Montero, Mr. A.K. Mashraf, Mr. Sadashiva Shetty Kulur Kanyana, and all the esteemed dignitaries to join us in lighting the lamp. शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः Thank you all the dignitaries for lighting the lamp and inaugurating the program. ಬಾನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲೇರುವಂತೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆ ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಏರುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಮತ್ತು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಇಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಲಿಯೋ ಲಸ್ರದು ತಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಸಭೆಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾಲ್ ಸಲ್ಡಾನರವರೇ, ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ MLA ರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ A.K. ಮಾಶ್ರಫ್ ರವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮಕ್ಕಳೇ, ಮಹನೀಯರೇ, ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಭಾಷಣಗಳು ಖಂಡಿತ ಇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಲು ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜೂಬಿಲಿ ಅಥವಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತೇವೆ. ಜೂಬಿಲಿ ಅಥವಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಘಟ್ಟವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಾಗ
ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ದಿಕ್ಕು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕು. 25 ವರ್ಷ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತುಂಬಿದೆ. ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಊರವರು, ಮಹನೀಯರು, ದಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸ ಒಂದು ರೂಪ ಕೊಡುವಂತಹ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾದ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಗುಣ. ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕು. ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ ನಡೆಯುವುದಲ್ಲ, ನಾವು ಹೆದರುವುದಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ, ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಸಂಭ್ರಮ ನಮಗೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಿಕ್ಕು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಡ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಲ. ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮೊಬ್ಬರಿಂದ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಮಂದಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಎಡಬದಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಬಲಬದಿಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಇವತ್ತು ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಹಾಗೂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಎಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಲಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು, ಆಧಾರ ನೀಡಿದವರು, ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಆಗಿದವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಆಗ್ತದೆ, ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಯಾರ ಸಹಾಯ ಬೇಡ ಎಂಬ ದುರಹಂಕಾರ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಬಿದ್ದು ಬೀಳುತ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು, ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ನೀವು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಮೂರನೇದಕ್ಕೂ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ. ನಾವು ಈಗ ಇರುವುದು, ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿರುವುದು ನಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನಮಗಿಂತ ಮೊದಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರಮಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನಿಂದಾಗಿ ಆಗಿದೆ, ನನ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡುವ ಗುಣ. ನಾವೇನನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹಿಂದೆ ಏನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನೆನಪು ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿದಂತಹ ಕೆಲವು ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಕರು ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಹನೀಯರು ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು ಕಾರಣಾಂತರ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ, ನಮಗೆ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ದಿಕ್ಕು, ಯಾವುದೇ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಜೂಬಿಲಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡಬೇಕಾದ್ದು, ನೋಡಬೇಕಾದ್ದು ಮೇಲೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೇಲೆ ನೋಡಬೇಕು. ಮೇಲೆ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಏನಾದರೂ ನಾವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ, ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಅವರ ವರಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಈ ಸಭೆ ನಡೆಯುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಅದೇ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು. ಬರೀ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು, ದೇವರೇ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡು ಎಂಬ ಈ ಸದ್ಗುಣ, ಈ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಇರಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಏನು ಉಜ್ವಲವಾಗಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ದೇವರೇ ಕಾರಣ. ಆ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ನೋಡುವ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನೋಡುವ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೆ ನೋಡುವ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಗಾಗ ಮೇಲೆ ನೋಡುವ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, Reverend Dr. Praveen Leola Strado, for your inspiring inaugural address. It is a great honor to present the Silver Jubilee Report, marking 25 years of remarkable achievements, growth, and collective efforts by our school. Now I invite Mrs. Naina to present the Silver Jubilee Report.
Come, lift the banner high, hold high its name, and keep bright the flame. Respected dignitaries on the dais, dear parents, teachers, friends, well-wishers, and students, it is my pleasure to stand before you today to present the milestone achievements of Fatima English Medium School, Miyapadav, over the past 25 years. We are honored to share the remarkable journey of Fatima English Medium School, which has made significant strides towards excellence. This report highlights the key improvements and developments that have taken place in our institution, underscoring our commitment to providing quality education and fostering a conducive learning environment. Nestled in the serene and verdant village of Miyapadav stands the church dedicated to Our Lady of Fatima. Before 1955, Miyapadav was part of Sacred Heart of Jesus Church, Varkadi. Moved by the difficulties of the faithful in Miyapadav, Father Louis Furtado, the parish priest of Varkadi, along with parishioners, began discussions in 1955 to establish a separate center to meet the spiritual needs of the people of Miyapadav. It took 3 to 4 years to bring their plans to fruition. Thanks to divine providence, Mr. Baptist Montero, a benevolent individual, and his family from Kolchapu ward donated 4.98 acres of land to build a new church. As a result, the foundation stone for the church was laid in 1959. Later, other members of the same family, Dennis Montero, Albert Montero, Paul Montero, Hilary Montero, Felix Montero, and David Montero, donated an additional 52 cents of land to the parish where the new hall now stands. Amidst financial difficulties, it took longer to build the church, but by 1965, the construction was completed and Father Luis Furtado blessed the church and celebrated the first Mass. On September 27, 1983, the independent parish of Miyapadav was established with the boundaries demarcated and Reverend Father Cyril Pinto as its first parish priest. In 1996, Reverend Father Sylvester Di Costa, upon recognizing the challenges faced by the local community, which was predominantly of poor economic background and lacked access to quality education, sought the guidance of Most Reverend Dr. Aloysius Paul de Souza, the Bishop of the Diocese of Mangalore. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಂಪಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Together with the support of the parishioners, Father Sylvester approached Reverend Sister Fatima Puttentopil, Provincial Superior of the Sisters of the Holy Cross Mensingan, who kindly agreed to assist in establishing a school for the children's better future. In 1998, the school was first established on the church premises with 3 staff members and 40 students in LKG. Through the intercession of Our Lady of Fatima, the establishment of Fatima English Medium School marked a significant milestone in the village history.
On December 22nd, 2001, the foundation stone for Fatima English Medium School was laid, marking the beginning of a new era in education. This occasion was made possible through the support of the late Reverend Father Matthew Was, Dean of the Kasaragod Deanery and Parish Priest of Bella Church, along with other priests from the deanery. The school also inaugurated its first annual day that same year under the guidance of Sister Renzina and Sister Meera, the pioneers of the school as headmistress and teacher. In 2002, the late Reverend Father Robert Pinto was appointed as the correspondent of Fatima English Medium School. He was an exceptionally dedicated educator and guide who worked tirelessly to improve the school community. Although he is no longer with us, his words and examples remain etched in our hearts. On January 1st, 2003, the late Reverend Sister Mary Beena Ambattur was appointed as headmistress. We fondly remember Sister Mary Beena, a devoted and experienced educator who left an indelible mark on our school community. Her passion for teaching and her up-to-date knowledge empowered numerous students to excel academically. Though she is no longer with us, her legacy lives on through the countless lives touched. Between 2004 and 2008, Reverend Father Anil Carnelio served as correspondent and Sister Mary Jose served as headmistress. Their visionary leadership and commitment grew the school's strength to 300 students. To increase the quality of education, Father Anil established computer labs. In 2008, Reverend Father Wilfred Gonzalez took charge as correspondent and Sister Rennie served as headmistress. Under their administration and guidance, the school witnessed significant developments. In 2015, the Government of Kerala approved the school for grade 1 to 4. Seeing the needs of the time, Father Wilfred carried on the work of constructing the school stage, installation of smart class, and also introduced karate and football for students. In 2015, Reverend Father Anil Joel D'Souza was appointed as the correspondent, and under his leadership, Fatima English Medium School continued to flourish. During his tenure, Mrs. Pravita Kutina served as the headmistress in charge for a year. In 2016, Reverend Sister Jimsy Varghese V was appointed as headmistress, serving the school for the next 7 years. Meanwhile, the state of Kerala granted approval for grades 5th to 7th in 2021, marking a significant achievement. Father Anil, recognizing the evolving needs of the school, implemented advanced educational method, installation of projectors in the classrooms, an expanded library, intercom facilities were installed in each classroom for better communication, and CCTV cameras were placed in all classrooms to ensure the safety of students and staff. The school premises also underwent extensive renovation, enhancing the learning environment. Guidance and discipline were reinforced, and many extracurricular activities were introduced.
Furthermore, Father Anil's perseverance led to the construction of a school compound and the renovation of the school entrance, enhancing both the aesthetic appeal and functionality of our institution. In 2021, Reverend Father Edwin Vincent Correa took charge as correspondent, bringing new energy and initiatives to Fatima English Medium School, Miyapadav. With the generous support of Mr. Albert D'Souza, the entire school building was repainted and the playground was leveled for sports activities. As the school bid farewell to Sister Jemsi Verghese in 2023, it welcomed Sister Salet Mary as the newly appointed headmistress. With the support of Most Reverend Dr. Peter Paul Saldana, Bishop and President of the Catholic Board of Education, Mangalore, and under the leadership of Father Edwin, several infrastructure projects were completed, including the construction of 2 new classrooms, the development of 10 washrooms for boys and girls, hand wash facilities, and the establishment of a semi-hall for daily assemblies and cultural events. Father Edwin also encouraged training program for teachers. Today, as Fatima English Medium School proudly celebrates its 25th anniversary, marking a remarkable journey of growth and excellence, the school community consists of 182 students and 13 active qualified staff members. We are immensely proud that our school is guided and supported by divine providence and the blessing of Our Lady of Fatima. Under the wise guidance of Most Reverend Dr. Peter Paul Saldana, Bishop of Mangalore and President of the Catholic Board of Education, our school continues to thrive. We acknowledge the leadership of Reverend Dr. Praveen Leo Lasrado, CBE Secretary, Reverend Father Edwin Vincent Correa, Joint Secretary, and Sister Salet Mary, our headmistress. As we celebrate the 25 fruitful years of our school, we take great pride in the achievements of our alumni. Over 300 of our students have become doctors, engineers, teachers, nurses, and other professionals. Many have achieved success and are well settled overseas. We extend our heartfelt gratitude to the correspondents, the Provincial Superior of the Holy Cross Sisters, headmistress, beloved parents, benefactors, and well-wishers whose unwavering support has been instrumental in the success of our school. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಯನ ಮಿಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ರಾಜಮೋಹನ್ ಉನ್ನಿತನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಸಂಚಾಲಕರು ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಎಡ್ವಿನ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ ಕೊರೆಯಾ ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೋರದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಕೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು. ನಿಮಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರುವ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶ್ರೀ ಅರ್ಷಾದ್ ವರ್ಕಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. May I now request Honorable MP Mr. Rajamohan Unnithan to address the gathering.
ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന, ബഹുമാനിക്കുന്ന, ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും എനിക്ക് മറക്കാനാവാത്ത നമ്മുടെ മാംഗ്ലൂർ ഡയോസിസിൻ്റെ ബിഷപ്പ് മോസ്റ്റ് റവറൻ ഡോക്ടർ പീറ്റർ പോൾ സൽദഹ, ഇൻസ്പിറേഷണൽ അഡ്രസ് നടത്തുന്ന റവറൻ ഫാദർ പ്രവീൺ ലിയോ ലാസ്രഡോ, അതുപോലെ തന്നെ മിസ്റ്റർ റോഹാൻ മൊൻറ്റീരിയോ, കാസർഗോഡ് മഞ്ചേശ്വരം MLA ശ്രീ AK അഷ്റഫ്, ശ്രീ കന്യാന സദാശിവ ഷെട്ടി, ചെയർമാൻ ശ്രീ JR ലോബോ ex-MLA, ശ്രീ ആൽബർട്ടി ഡിസൂസ, വി റവറൻ ഫാദർ സ്റ്റാൻലി പെരേര, മിസ്സിസ് സുന്ദർ R ഷെട്ടി, മിസ്സിസ് കമലാക്ഷി, മിസ്സിസ് അശ്വിനി ML, ശ്രീ ജയറാം, ശ്രീ റുക്കിയ സിദ്ദിഖ്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കമലാക്ഷി, സരസ്വതി, ശ്രീ ഹർഷത് ഓർക്കാടി, ശ്രീ ദിനേശ്, ശ്രീ രാജഗോപാല, ശ്രീ അനൂപ്, മിസ്റ്റർ രാഘവ ചേരാൽ, അധ്യക്ഷവേദിയിലെ മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ എല്ലാരിಗೂ നമസ്കാര. I am trying to learn your language with the help of Mr. AK Ashraf. He is a very good orator in Kannada language, as well as Arshad Okadi is another orator. They are presenting things in a rhetoric manner. With your kind permission, I would like to deliver a few words in Malayalam. വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടും അതിലേറെ അഭിമാനത്തോടും കൂടിയാണ് ഫാത്തിമ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൻ്റെ ഈ 25ാം ജൂബിലി ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഞാൻ എത്തിയത്. മംഗലാപുരം ഡയോസിസിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മാത്രമല്ല, കലാരംഗത്തും കായിക രംഗത്തും ശാസ്ത്രരംഗത്തും ഒരുപാട് പ്രതിഭകളെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. അച്ചടക്കത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ, ആദർശശുദ്ധിയുള്ള, അർപ്പണബോധമുള്ള, സ്വാശ്രയശീലം തങ്ങളിലും ജനങ്ങളിലും വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന, കായികവും മാനസികവുമായി പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച, സേവനസന്നദ്ധമായ ഒരു തലമുറയെ വാർത്തിയെടുത്ത് ആ തലമുറയിലൂടെ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളും പൈതൃകങ്ങളും നിലനിർത്തുവാൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല, അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം മത്സരാധിഷ്ഠിതമായൊരു വ്യവസ്ഥിതിയിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ലോകത്ത് വ്യാപകമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു കാലം. റോബോട്ടിക് യുഗത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു കാലം. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ള ഒരു കാലം. വൈവിധ്യമാർന്ന ബൗദ്ധിക സമ്പത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള മേഖലകളിലേക്ക് അവരെ ഉയർത്തിവിട്ടാൽ സ്വാഭാവികമായി ഈ മത്സരാധിഷ്ഠിതമായ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അഭിമാനകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ കാസർഗോഡിന് ഒരുപാട് പാരമ്പര്യവും പൈതൃകവുമുണ്ട്. ഉത്തര മലബാറിൻ്റെ മൂല്യശോഭ, തുളുനാടിൻ്റെ സംസ്കൃതിയും സമഞ്ജസമായി സമന്വയിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു നാടാണ്. യക്ഷഗാനങ്ങളുടെ നാടാണ്. 12ഓളം നദികൾ ഒഴുകുന്നൊരു നാടാണ്. ഓരോ നാടിൻ്റെയും സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിന് നദീതടങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് ചരിത്രകാലം തൊട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. രാഷ്ട്രകവി ഗോവിന്ദപ്പയ്യുടെ ഈ നാട്, അതുപോലെ കിഞ്ഞണ്ണറയുടെ നാട്, കേളുവിദ്യാൻ്റെ നാട്, അതുപോലെ മഹാകവി കുട്ടമത്തിൻ്റെയും കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെയും തിരുമുമ്പിൻ്റെയൊക്കെ നാടാണ് ഈ നാട്. ഇപ്പം നാടിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം വളരെ വലുതാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു പ്രവണത, ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു പ്രവാഹം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഒരു ഇടത്താവളം സ്വപ്നം കണ്ടു കഴിയുന്ന പലരും ഇന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളാണ്
അവരുടെ ഭാവി കരുപ്പിടിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന രാജ്യങ്ങളെന്ന് കരുതിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ചൈനയിലേക്ക്, റഷ്യയിലേക്ക്, ഉക്രൈനിലേക്ക്, പോളണ്ടിലേക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ സ്ലൊവാക്യ, അത്തരം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സമ്പന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾ കാനഡയിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോകുന്നു, ലണ്ടനിൽ പോകുന്നു, അമേരിക്കയിൽ പോകുന്നു, ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോകുന്നു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം 2 ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികളാണ് ഈ നാട് വിട്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു 5 കൊല്ലം ഇങ്ങനെ ഈ പോക്ക് തടയാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ 5 കൊല്ലം കൊണ്ട് 10 ലക്ഷം ആളുകൾ, കുട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ഇവിടം വിട്ടു പോകും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കേരളം ഒരു വൃദ്ധസദനമായി മാറും. മാറാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ഉതകുന്ന തരത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കാലികമായ പരിഷ്കാരങ്ങളും മാറ്റങ്ങളും വരണം. ആ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവി നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒന്നായി മാറണം. അതിനായിട്ട് ഈ സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന എല്ലാ നീക്കങ്ങൾക്കും എല്ലാ പിന്തുണയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പാർലമെൻറ്റ് അംഗം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എന്തെല്ലാം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വരാനും പ്രത്യേകിച്ച് പിതാവിനോടൊപ്പം അല്പസമയം ചെലവഴിക്കാനും കഴിഞ്ഞത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ധന്യമായ മുഹൂർത്തമായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം പിതാവിനെ സാക്ഷി നിർത്തി, ഈ അച്ഛന്മാരെ എല്ലാം സാക്ഷി നിർത്തി നിങ്ങളുടെ അനുവാദത്തോടെ, അനുഗ്രഹത്തോടെ, ആശീർവാദത്തോടെ ഞാൻ നിർവഹിച്ചായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir, for your valuable message. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನೆರೆಯ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಶಾಲೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೂ ನಮ್ಮ ಫಾತಿಮಾ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. Dear friends, it is with great pride and honor that we gather today to unveil a special keepsake, a souvenir that captures the essence of our journey, achievements, and shared memories. A souvenir is more than just words and images. It stands a testament to our aspirations, a guiding light for the future. Through its pages, it tells the story of dedication, patience, and passion that have brought us here. This memento is a tribute to all who have contributed to making this occasion remarkable. It not only highlights our milestones but also embodies the spirit that unites us in our pursuit of excellence. On behalf of Fatima English Medium School, I humbly request AKM Ashraf to release the sovereign. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
I now kindly invite Mr. AKM Ashraf, the Honorable MLA of Manjeshwar constituency, to come forward and address the gathering. ಫಾತಿಮಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಿಯಪದು 25 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮೇತವಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಂಗಳೂರು ಡಯಾಸಿಸ್ ಬಿಷಪ್ ಮೋಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾಲ್ ಸಲ್ದಾನರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಲಿಯೋ ಲಸ್ರಾದರವರ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ MP ಅವರು ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿಗಳಾದ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೆರ ಮತ್ತು ಸದಾಶಿವಣ್ಣ, ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇನ್ನಿತರ ಹಲವಾರು ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತಗೊಂಡ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣದಲ್ಲೂ ರಿಪೋರ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಶಾಲೆ ಹಾದು ಬಂದ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಿಂದ, ಕಲೆಗಳಿಂದ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಭೂಮಿಕೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಒಂದು 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಶ್ರಯ ಪಡುವುದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಿತ್ತು, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಾತಿಮಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಂಬ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ವಲಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಫಾತಿಮಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಸಕ ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ದೂರದಿಂದ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಉಪಯೋಗಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ತಾಯಂದಿರು, ರಕ್ಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶಾಂತಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಹಾರ್ದದ ಭೂಮಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಿಯಪದವನ್ನು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸದಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಸಕನಾಗಿ 10 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸಲ ನಾನು ಈ ಚರ್ಚಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಾನು 10 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ ಫಾದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ, ನೀವು ಈಗ 7ರ ತನಕ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೇರಳದ ಒಬ್ಬ ಈ ಶಾಸಕ ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ತಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರ್ತೇನಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶುಭಗಳನ್ನು ಕೋರಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ನಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿದ ಶ್ರೀ AKM ಅಶ್ರಫ್ ತಮಗೆ ನಮ್ಮ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಭಂಡಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತಗಳು.
It is with great pleasure that I welcome one of the supporting pillars of our school, Mr. Rohan Montero, a man whose generosity and dedication have left an indelible mark on our journey. I request Mr. Rohan Montero to come forward and take the seat of honor. We are extremely delighted to honor Mr. Rohan Montero, a visionary entrepreneur and founder of Property Real Estate and Developers. His journey began on January 14, 1994, with a clear vision to transform Mangalore's landscape into a beautiful urban settlement. Through tireless hard work, passion, and honesty, Mr. Rohan Montero has paved his path to success. Over the years, the Rohan Corporation has become a trusted brand among the people of Mangalore for constructing ultra-modern residential and commercial buildings with service and quality. Amidst this, Mr. Rohan was not just constructing the apartments, but rather he was building the dreams and lives of numerous people. With the essential human values at the core of his being, he reached out to the needy by providing them with health care, education, homes, religious worship places, cultural organizations, charitable programs, and youth empowerment forum, etc. Every section of the society has undoubtedly experienced the warmth of his service. He is a gentle and modest man by nature and thus extends his help to the society with utmost humility without seeking public attention. He believes that one's actions speak louder than words. Walking the path of tremendous success, Mr. Rohan has realized that when you build something, you build a nation. His legacy continues to inspire generations to come. Mr. Rohan's commitment to excellence, integrity, and community development has earned him a great reputation in the society. We would like to honor his achievements and express our deepest gratitude for his contribution to the development of the society, especially to Fatima English Medium School, Miapadao. Please join us in honoring Mr. Rohan Montero, a true pioneer and inspiration to future generations. I request Most Reverend Dr. Peter Paul Saldana, Dr. Praveen Diyadas Radu, Father Edwin Vincent Correa, Sister Salet Mary to come forward and felicitate Mr. Rohan Montero. Thank you, esteemed dignitaries. Let us now listen to Mr. Rohan Montero.
ಫಾತಿಮಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಇವತ್ತಿನ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥ ವಂದನೀಯ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪೌಲ್ ಸಲ್ಡಾನರವರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ತಾನೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಂಥ ಎಂ ಪಿ ಸರ್, ಹಾಗೆಯೇ KM ಅಶ್ರಫ್ ಸರ್, ಹಾಗೆಯೇ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಲಿಯೋ ಲಸ್ರಾದವರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮಹನೀಯರೇ, ಹಿರಿಯರೇ, ನನಗೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ. ಫಾತಿಮಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಇವತ್ತು 25ನೇ ವರ್ಷ ಜುಬ್ಲಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಜುಬ್ಲಿ ಆಚರಿಸೋದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟು ಬೆಳೆಸಿ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದು ಈಸಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಈ ಚರ್ಚಿನ ಫಾದರ್ನವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧನೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಹು ಮುಖ್ಯ. ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ನಾವು ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನಾವು ಇವತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಗತ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಲಭಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಖುಷಿಯಿಂದ, ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ, ಯಾರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟಾ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ. ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿರಿಯರು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅನ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir, for your thoughtful and inspiring message on this joyous day. ಈಗ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸಮಯ. Now I request Mr. Sadashiva Shetty to come forward and take the seat of honor. Shri Sadashiva Shetty Kanyana, born on June 13, 1954 in Kullur village, Miyapadav, Kasaragod, is a true inspiration. His journey reflects determination, innovation and compassion. After excelling in education, earning a master's degree in organic chemistry from the University of Mysore, he worked with a prestigious organization like Nirlon Limited and Garda Industries before founding Heremba Industries Limited in 1994, which has grown in a global enterprise benefiting farmers worldwide. Mr. Sadashiva Shetty has been honored with the Export Award by the Government of India for his contribution to the agricultural chemical export sector. Beyond his professional success, he is deeply involved in social service, supporting charitable causes
such as housing, palliative care, and cancer treatment. His life exemplifies selflessness, innovation, and a dedication to uplifting others, inspiring us all through his remarkable journey. I call upon Most Reverend Dr. Peter Paul Saldana, Reverend Dr. Praveen Leo Lasrado, Father Edwin Correa, the correspondent, Sister Salit Mary, to come forward and felicitate Mr. Sadashiva Shetty. Thank you, esteemed dignitaries. May I request Mr. Sadashiva Shetty to address the gathering. Good morning to all of you. Namaskara, ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Most respected Bishop sir and most respected honorable all fathers, our father here. I will not spell out names because I have to read out. Most respected ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಹೇಳುವಂಥ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ, ಸಮಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೂ ಈಗ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಬಿಷಪ್ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ ಅವರ ಸಮಯ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ, ಅವರ ಸಮಯವನ್ನು ನಾನು ಹಾಳು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡುವ, ಇವತ್ತು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರಿದಿರಿ. ಈ ಚರ್ಚು ಮತ್ತು ಈ ಶಾಲೆ ನನಗೇನು ಹೊಸತೇನಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಗೆಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತದ್ದು ಇದೇ ಮೇಪದವು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಫ್ರಮ್ 5th standard to SLC I was in entire my most important part of my education has happened here. ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ದಿನಾಲು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ದಾರಿ ಇದು. ಈ ಚರ್ಚ್ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಈ ಚರ್ಚಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೋಗುವಂಥ ಚರ್ಚ್ ಅದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಚರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಇದರಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಆ ಚರ್ಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಶಾಲೆ 25 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಶಾಲೆಯು ನಮಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾದಂಥ ಶಾಲೆ. 25 ವರ್ಷ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಈ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಶಾಲೆದು, ಆದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಮಯ. ಸೊ ಚರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್, ರಿಲಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಗೋಸ್ ಟುಗೆದರ್. ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಸೈಂಟ್ ಎಲೋಸಿಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ most important part of my another part of my education has happened in St. Aloysius College, Mangalore. ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಈಗ 1-2 ವರ್ಷದಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗಿಂದ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಗೆಸ್ಟ್, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಓಲ್ಡ್ ಎಲುಮ್ನಿ. ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಭಾಳ ಮರ್ಯಾದೆ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು, ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲೋಸಿಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಫಾದರ್ಗಳು ಇಬ್ಬರು, ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್, ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ.
And I have a lot of respect and regard to all my educational institutions. ಯಾಕಂದರೆ education has made me what I am today. Without education, I would not have been what I am today, sitting here or with you, or I may be doing something I don't know what. So education is very important. So this should be part of our, ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನಿಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಿಯಪದ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮಿಯಪದ ಎಂಟೈರ್ ಈ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಶಾಲೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿದ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಫಾತಿಮಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೇಂದ್ರಗಳು. ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ he has to be for in today's modern world. Knowledge is power. ಮೊದಲಿನ ಯುಗ ಕಳೆದೋಯ್ತು, ಈಗ ಬೇಕಾಗೋದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಾತಿಮಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಈಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಕೂಲ್, ರೈಟ್ ಸರ್? ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ನನಗೆ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಮಲಯಾಳಂ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಮಂಗಳೂರು ಹೋಗಿ ಸೈಂಟ್ ಎಲೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನನಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಬಿಕಾಸ್ ಕನ್ನಡ ವಿ ಲವ್, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ಕಡೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೈನಾಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಈಗ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರೈನ್, ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ನಾಲೆಜ್, ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಚೈನಾ. ನಾನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಅಮೇರಿಕದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅಪ್ ಟು ಇಸ್ರೋ, ಮೆನಿ ಅದು ಪೆಪ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಗೂಗಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ CEO ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಇದ್ದಾರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಅವರ್ ನಾಲೆಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅವರ್ ಫಾತಿಮಾ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು, ಫಾತಿಮಾ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಈಗ 300 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಂತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಇದು. 300 ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ professionals, yes, more than 300 professionals have been created by imparting this education from a little known area, in little known village ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಮಿಯಪದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ನಾವಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಸರ್. ನಾವು 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಕುಳೂರಿಂದ ಬೇರ್ ಫುಟ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕಿ 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಈ ಕಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ. 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ವರೆಗೆ ಮಿಯಪ್ಪದವರಿಗೆ ಕುಳೂರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕುಳೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು, ಚಪ್ಪಲು ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲಿಸಿದ ಆ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಮ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಣಾಮ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅನಂತಾನಂತ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ. ಈ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ, ಏನೂ ಸವಲತ್ತಿಲ್ಲದ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಎಜುಕೇಷನಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಥರ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದಂಥ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್. ಐ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೈ ಟೀಚರ್ಸ್ who have taught me from first standard to ಆಗ KG, ಜೂನಿಯರ್ KG, ಅದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದ 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿನ ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದು ಆ ಈ ಮತ್ತು 1-2ರಿಂದ 100ರವರೆಗೆ ಬರೆಯೋದು, ಇಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಮಚ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಅಪ್ ಟು 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಈಗ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು, PhD ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಫೇಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು. ಸೊ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆದಂಥ ಈ ಮಿಯಪದವಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆ 25 ವರ್ಷ ಆದ್ದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಅವರು ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮತ್ತು
ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಇದು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಶಾಲೆ ಇನ್ನು ಚರ್ಚು ಶಾಲೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್, so that students need not have to go to Mangalore long distances. They have higher education here itself, and this Miyapada will become a big center, educational center, and improve the lives and lifestyles of all the surrounding villages and all the people here. ನನ್ನ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಗುರುಗಳಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಟೀಚರ್ಸು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಫಾತಿಮಾ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಫಾದರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಪುನಃ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ, ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Thank you, sir, for your thought-provoking message and encouraging words. I cordially invite Mr. Albert D'Souza to come forward and take the seat of honor. It is an honor to introduce Mr. Albert D'Souza, our esteemed chief guest and honorary president. Originally from Miyapadav and now settled in Bangalore, Mr. Albert is an accomplished entrepreneur and philanthropist. He holds a bachelor's degree in commerce from St. Aloysius College, Bangalore, a master's in political science from Karnataka University, Dharwad, and MBA from St. Joseph's College, Bangalore. With over 30 years of experience, Mr. Albert has held senior roles in prominent organizations such as Branch Manager, Camco Limited, Bangalore; Sales Manager, Kelvinator India Limited, Bangalore; Senior Manager, Unilever India Limited, Bangalore; Deputy General Manager, Phil Corporation Limited, Bangalore. Beyond his professional success, Mr. Albert has been deeply involved in social welfare. He has served in leadership roles in organizations like President Konkani Association, Chamrajpet; Vice President Sneha Abhiruddhi Sangha and ITI Layout Welfare Association, Bangalore. His philanthropic contributions include donating TVs, laptops, and funding church renovations at Miyapadav, supporting education for underprivileged children, and contributing to community welfare initiatives. We are grateful for Mr. Albert D'Souza's invaluable support, especially in the construction of the newly built Silver Jubilee Auditorium. His dedication to service and community betterment is truly inspiring. Thank you, sir, for your generosity and unwavering commitment. I request Most Reverend Dr. Peter Paul Saldana, Reverend Dr. Praveen Leo Lestrado, Father Edwin Vincent Correa, Sister Sarath Mary to come forward and felicitate Mr. Albert D'Souza.
Thank you, esteemed dignitaries. May I kindly request Mr. Albert D'Souza to address the gathering. ಇಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ದಿನ, ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದಿನ, ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಗುರುಗಳೇ, ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರೇ, ಪೂಜ್ಯ ಗುರುವರಿಯರೇ, ಕನ್ಯಾಸ್ತ್ರೀಯರೇ, ಪೋಷಕರೇ, ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರವು ಒಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದೇನೋ ಸೂರ್ಯ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿನುಗ್ತಾ ಇವೆ. ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ. ನನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದ್ದರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಅವರು, ಪ್ರೊಫೆಸರು, ಅವರು BRS ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್. ಅವರಿಗೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ, ಒಂದು ದಿವಸ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು. ಅವರು ಕಾಲೇಜಿಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಸರಿ ದಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೈತೀವಿ, ಹೊಡಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ ಥರ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮಗೆ ಇದ್ದರೆ ತಾನೇ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾರಿಂದ ಬರಬೇಕು? ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು. ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸಬೇಕು. ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ನಾವು. ಆವಾಗಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸಸಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಬೇಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಮರ ಸೊಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಂದು ಬೇರೆಯವರು ಕಡ್ದಾಕ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು, ಗುರುರಾಜ್ ಅವರು ಹೇಳೋದು, ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಆಸ್ತಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದು ಅವರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಿ ನಮಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಅವರು ಒಂದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದಂತ. ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಅವ್ರು ಕೇಳಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಮಗು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ಸರ್ ವೈ ಡು ವಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅವರ್ ಐಸ್ ವೈಲ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಮಲಗುವಾಗ ಕಣ್ಣು ಯಾಕೆ ಮುಚ್ಚುತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನೋಡಮ್ಮ, ನೀನು ಭಾನುವಾರ ಹೊತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲಗ್ತೀಯಲ್ಲ? ಹೌದು ಸರ್, ಮಲಗ್ತೀನಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೇ? ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಮಲಗ್ತಿ? ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೈ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಮಲಗ್ತೀನಿ. ಬೆಳಕು ಚುಚ್ಚಲ್ವ ಕಣ್ಣಿಗೆ? ಚುಚ್ಚುತ್ತೆ. ಕರ್ಟೆನ್ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ಲ? ಹಾಂ ಎಸ್, ಕರ್ಟೆನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ 2 ಕರ್ಟೆನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮುಚ್ಚು, ಮಲಗು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಗು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೋ ಅಂದರೆ ಹುಷಾರಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಸಾರಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೋ, ನಾನು ಯೋಚಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದದು.
ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಆಸ್ತಿ, ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಗುರುರಾಜ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದು 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ಸರ್ ಇರುವೆ ಹೇಗೆ ಮಲಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಇರುವೆ ಹೇಗೆ ಮಲಗೋದು ನನಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ನೀರು ಹೇಗೆ ಮಲಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ನೋಡಪ್ಪ, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರನ್ನು ಕರೆದು ಒಂದು ಪರ್ಲ್ ಬಾಟಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಕರಿ ಇರುವೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಒಂದು 4 ಹೋಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ಪೀಸನ್ನು ಹಾಕಿ ತಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ತಗೊಂಡು ಬಂದರು. ಅದನ್ನು ಈ 3 ಮಕ್ಕಳು ಟ್ರಾಫಿ ಥರ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಡೈನಿಂಗ್ ರೂಮಲ್ಲಿಟ್ಟು ವಾಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಸುತ್ತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತು ಈ ಗುರುರಾಜ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎನಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್? ನೋ ಸರ್, ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಮಲಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಇವರು ಏನೋ 3 ಕರಿ ಇರುವೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅವರಿಗೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಒಂದು ಹಸಿರು, ಒಂದು ಕೆಂಪು, ಒಂದು ಕಪ್ಪು. ಅರೆ ಇದೇನ್ರು, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 3 ಕರಿ ಇರುವೆ, ಇದೇ ಕೆಂಪು ಹಸಿರು ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಪೇಂಟ್ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಪೇಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ನಾವು ಒಂದನ್ನೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಕರಿ ಇರುವೆಯನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 3 ಇರುವೆನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಗುಡ್ ಲಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು ಅವರು. ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಏನೋ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಂಗೆ ಕಪ್ಪನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಸರ್ ಇರುವೆ ಹೇಗೆ ಮಲಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ. ಹೆಂಗೆ ಮಲಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಒಂದು 4 ರೌಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಮುಂದಿನ ಕಾಲು ಎತ್ತಿ ತಲೆ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿ ಒಂದು 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಲಗುತ್ತೆ. ಏನ್ರು 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಸಾರ್? ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಲ್ವ ಸರ್, ನಮಗೆ 6-7 ತಾಸು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇರುವೆ ಸಂದಲ್ವ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರಿಗೇನು ಮಕ್ಕಳೇನೋ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ನಂಬಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರಿಗೆ ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು, ಮಕ್ಕಳು ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇರುವೆ ಹೇಗೆ ಮಲಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಹೌದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಹೌದು ಸರ್, ಇರುವೆ ಮಲಗುವುದೇ ಒಂದು 4 ಸುತ್ತು ಬರುತ್ತೆ, ತಲೆ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿ ಕಾಲು ಮುಂದೆ ಚಾಚಿ ಒಂದು ತಾಸಿಗೆ ಒಂದು 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಲಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ವುಡ್ ಹವ್ ಗಾನ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಎ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಸ್. ಅವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅವರಾಗೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ದಟ್ ವುಡ್ ಹವ್ ಗಾನ್ ಟು ದೆಮ್ ಆಸ್ ಎ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸ್. ನಮಗೆ ಗೋಕಾಕ್ ಅವರ ಪರಿಚಯ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಮಹಾಕವಿ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಟೀಚರ್ ಒಬ್ಬರವರು. ಅವರು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕಾಲೇಜಿನ ಹುಡುಗರು ಬಂದು ಇವರ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರಂತೆ. ಜಿ ವಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಗೋಕಾಕ್ ಅವರು ರೈಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಬನಿಯಾನು, ಒಂದು ಪೈಜಾಮ ಹಾಕಿ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಟ್ರೈನ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಪಟ್ಟಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಯಿತು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇದೆ, ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜೇಬಿಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕಿ ಬನಿಯಾನ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾಯಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಹೊರಟೇ ಬಿಡ್ತು. ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟ್ರೈನ್ ಹೊರಟೇ ಬಿಡ್ತು. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಟ್ರೈನ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಟ್ರೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಗಾರ್ಡ್ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಗೋಕಾಕ್ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಗೋಕಾಕ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಯಾರಯ್ಯ ನೀನು ಅಂತ ಇವರು ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಿನೇಜಸ್ ಅಂತ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸರ್, ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡಿಬಾರ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಸರ್. ಹೌದಯ್ಯ, ನಾನು ಡಿಬಾರ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈನ್ಯಾಕೆ ವಾಪಸ್ ತಂದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸಾರ್ ನನ್ನನ್ನು 3 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್, ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ 1 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದೊಂದು ಗೋಕಾಕರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು, ಅವರ ನಗು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನನಗೆ 1-2 ಮಾತನ್ನು ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ನಮನಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 25ನೇ
ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬಿದ ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. Honoring someone is the greatest moment in life. It is an act of expressing our gratefulness to them and acknowledging their dedication, hard work, exemplary conduct, and selfless service to our institutions and workplaces. On this wonderful day, we would like to honor all our correspondents and headmistresses who have rendered their service in this institution. I now request Reverend Father Anil Cornelio to come forward and take the seat of honor. No one can do everything, but everyone can show something. We are extremely delighted to honor Reverend Father Anil Cornelio, who was the parish priest and correspondent of Fatima English Medium School, Miyapada from 2004 to 2008. He has played a pivotal role in shaping the school during its early days. We express our heartfelt gratitude and admiration for his tireless effort in uplifting the school during his formative stages. Father Anil's passion for the growth and development of our school is truly inspiring. His visionary leadership and collective efforts have fostered a positive and supportive environment, promoting holistic growth of the students. Dear Father Anil Cornelio, we are grateful for your dedication, love, and concern for our school community. May your mission continue to be filled with joy, happiness, and success. Thank you. I request Most Reverend Dr. Peter Paul Saldana, Reverend Dr. Praveen Leo Lestrado, Father Edwin Vincent Correa, Sister Salat Mary to do the honor. Thank you, esteemed guest. Now I invite Reverend Father Anil Joel D'Souza to come forward and take the seat of honor. We acknowledge and appreciate the remarkable contributions of Reverend Father Anil Joel D'Souza, who joined as correspondent in 2016. During his tenure, Father Anil Joel initiated several innovative programs, including the introduction of pre-KG, which significantly increased the school's strength. His vibrant leadership and vision propelled the schools to new heights. Father Anil Joel's accomplishments include developing the school ground, enhancing educational excellence through the Enrichment Educational Committee, demonstrating exceptional care and concern for students and staff, securing state permission for 5th to 7th standard. Dear Father
Anil Joel, we would like to express our gratitude for your tireless dedication, selfless service, and outstanding achievements. Your legacy will continue to inspire our school community. Thank you. Now I request Most Reverend Dr. Peter Paul Saldana, Reverend Dr. Praveen Leo Lastrado, Father Edwin Vincent Correa, Sister Salat Mary to do the honor. Let us give them a big round of applause. Now I request our former headmistress, Sister Jimsy Verghese, to come forward and take the seat of honor. We are delighted to have Sister Jimsy Verghese in our midst, who served as the headmistress of our school from 2016 to 2023. During her 7 years of service, she has been a guide, mentor, and much more than an educator to all the students. Through her tireless commitment, she has become an instrument in the hands of God, shaping countless lives and inspiring everyone. We are forever grateful for all the contributions she has made to our school. May God continue to bless her with all the graces she needs. I request Most Reverend Dr. Peter Paul Saldana, Reverend Dr. Praveen Leo Lastrado, Father Edwin Vincent Correa, Sister Salat Mary to do the honor. Let us give them a big round of applause. Thank you, esteemed dignitaries, for felicitating all our correspondents and headmistress. It is indeed our privilege to have among us today a distinguished personality, Mrs. Sundari R. Shetty, President of Minj Grama Panchayat. She has graciously accepted to be our guest of honor for this occasion. May I request Mrs. Sundari R. Shetty to address the gathering.
ಇವತ್ತಿನ ಈ ಫಾತಿಮಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮೇಪದು ಇದರ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಜಿಬಿಲಿ ಹಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಫಾದರ್ಗಳೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಧನ್ಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರೇ, ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಂದಿರೇ ಹಾಗೂ ಊರವರೇ, ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಇಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣ ಈ ಊರವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲಿತಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ಶಾಲೆ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉನ್ನತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಏರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ತನ್ನಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ. ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಂದರಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. It is with great pleasure and gratitude that we invite Mr. Anwar Ahmad, the engineer, and Mr. Viraj, the contractor, who have played a key role in the construction of our Silver Jubilee Hall. May I request Mr. Anwar Ahmad and Viraj take the seat of honor. May I request Reverend Father Praveen Leo Lasrado to honor Mr. Anwar Ahmad and Mr. Viraj. I request Mrs. Hemalata, Mrs. Lydia Montero to take the seat of honor. Every person who works hard is recognized in due time, and today we would like to recognize and honor two such persons who have given a long time service to this school. They are none other than Mrs. Hemalata, who has dedicated 16 years, and Mrs. Lydia Montero, who has dedicated her 17 years of service to this institution. On this joyous occasion, we express our heartfelt appreciation to their tireless efforts and unwavering commitment to the cause of education. I request all the dignitaries to do the honor.
Thank you, esteemed dignitaries, for felicitating Mrs. Hemalata and Mrs. Lydia. Now I invite Mrs. Sundari R. Shetty to come forward and present the Best Outgoing Student Award. We are proud to recognize and appreciate the Best Outgoing Student of Class 7th, Miss Rovella, an exceptional individual with a well-rounded personality and a compassionate, helping nature. She excels in her studies, maintains a neat and clean appearance, and demonstrates impressive talent as an artist, consistently achieving excellent marks. She is a hard-working student who is always polite and respectful towards others, especially her elders. On this joyous occasion, now I request Miss Rovella to come forward and to receive the Best Outgoing Student Award. Now I request all the dignitaries to come forward and to distribute the Best Outgoing Student Award. Thank you, ma'am, for distributing the Best Outgoing Student Award. I request Dr. Punita Shetty and Mr. Sandeep K.S. to take the seat of honor. It is always a source of pride and joy to witness alumni reaching great heights and making valuable contributions to society. Today we have the honor of recognizing two of our distinguished former students who have not only excelled in their personal achievements but have also upheld the values that reflects positivity on both themselves and our school and have made a significant impact on the lives of others. They are Dr. Punita Shetty and Mr. Sandeep K.S. Both of them were excellent during their time in studies as well as extracurricular activities. Today, they are doing well and we are happy to see them as the shining stars of the society. Dr. Punita is a successful doctor currently serving at City Hospital, Mangalore. Mr. Sandeep is working for JP Morgan, Bangalore. We are happy to honor both of them. I request all the dignitaries to do the honor.
Let us give them a big round of applause. Thank you, esteemed dignitaries, for felicitating Dr. Punita Shetty and Mr. Sandeep K.S. Today we have in our midst Mrs. Ashwini M.L., the Block Panchayat member Manjeshwar. May I now request ma'am to address the gathering. A very good afternoon to everyone, respected dignitaries on the dais. ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿರುವಂತಹ ಟೀಚರ್ಸ್, ಸ್ಟಾಫ್, ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪೋಷಕರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಫಾತಿಮಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಿಯಾಪದವ್ ಇದರ 25ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಇದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಶಾಲೆ 25 ವರ್ಷ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪೂರೈಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಶ್ರಮ ಇದೆ. ಆ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟವರನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಲೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಓದುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಜಾಗವನ್ನು ದಾನ ಕೊಟ್ಟವರು ಇರ್ಬೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲುವಾಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಟೀಚರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಂಥ ಮಕ್ಕಳು, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಹಾನರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್, ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಲೇಟ್ ಯಾವುದು, ಬಳಪ ಯಾವುದು, ಬುಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಅದರ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಅಂತ ನಾನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮಕ್ಕಳ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಸ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಲೈನಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 10th ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾವು ಬರೆಸಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟೀಚರ್ಸ್ನವ್ರಿಗಿರತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಜ್ಞಾನದ ಭಂಡಾರವನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಿಸಿ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಶಾಲೆಯಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೋಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಾಂಧವರಿಗೂ, ಟೀಚರ್ಸ್ನವರಿಗೂ, ಫಾದರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದರ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಶಕ್ತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಶಾಲೆ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಕೋರುತ್ತಾ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತೆ. Thank you, ma'am, for those inspiring words. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 25 ವರ್ಷಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಹಾದಿಯ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕವಿ ದ.ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಅಮೂಲ್ಯ ವಚನಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ. ಜೀವನ ದಾರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೀಳಲಿ, ಬೆಳಕು ಹರಡಲಿ. ಈ ಶಬ್ದಗಳು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಸತ್ಯಸಂಧ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ದಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂದು ನಾವು ಈ ಆದರ್ಶಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಪೀಟರ್ ಪೌಲ್ ಸಲ್ದಾನ ಇಂದು ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ವಂದನೀಯ ಗುರು ಪ್ರವೀಣ್
ಲಿಯೋ ಲಸ್ರಾದರವರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಚಾಲಕ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫಾದರ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಕೊರೆಯರ್ ಹೆಡ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೆಲೆಟ್ ಮೇರಿ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ದಾನಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡೆಸೋಜರವರೇ, ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ಇತರ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ, ಹೆತ್ತವರೇ, ರಕ್ಷಕರೇ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಶಾಲೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿರುವುದು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ನಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು. ತಾಯಿಯ ಮಮತೆ, ತಂದೆಯ ಶಿಸ್ತು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಂದಿರ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಅವರ ಚಿತ್ರಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಿ ಅಳಿಯದೆ ಉಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಮಾನವೀಯತೆ ಎಂದರೆ ಏನು, ಇತರರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವುದು ಏನು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ, ಉತ್ತಮ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಗಳಾಗುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಹೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಚಿಗುರೊಡೆದು ಫಲ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು. ಹೆತ್ತವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಕಂಡು ಅವರ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಿ ಬೆಳಗುವವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರನ್ನು, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರನ್ನು ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಸಂಚಾಲಕರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ವಂದಿಸಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಾನು ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. 1987-88 ಈ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆಗ ಇದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಶಾಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಹಿಗರ್ಚಿ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಕಟ್ಟಡ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಪರಿಸರ ಏನು ಕಲ್ಲು ತುಂಬಿದ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರ, ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. ಏನು ಆಗ್ತದೋ ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ, ಏನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಶಾಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಮತ್ತು ಹೃದಯಗಳು ಬೆಳೆದಿವೆ. ಹೊಸ ಮನಸ್ಸುಗಳು, ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ. ಜುಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಜನಾಂಗದವರು ಆಡುವ ಒಂದು ಮಾತು ಉಬುಂಟು ಅಂತ. ಉಬುಂಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಂಟು ಸಮಾಜದವರು. ಈ ಉಬುಂಟು ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ತತ್ವ, ಜೀವನದ ಒಂದು ದಾರ್ಶನಿಕ ತತ್ವ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಏನು ಆಗಿದ್ದೇನೋ ಅದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್, ಐ ಆಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್. ನಾನು ಹೀಗೆ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದಾದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ. ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ, ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ, ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವೇ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ. ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ, ನನ್ನಿಂದ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವನಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಲೋ ನನ್ನ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾನು ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದರೆ
ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದಂಥ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ತತ್ವ ಮಾನವೀಯತೆ, ಉಬುಂಟು ಅಂತ. ನಾವು ಈ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುವವರು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಸಹಪಾಠಿಗಳೊಡನೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಕರೊಡನೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸಂಚಾಲಕರನ್ನು, ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರೊಡನೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಎಂದೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ಕೇಳಿದರೆ ನನ್ನ 1ನೇ ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾರು, 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾರು, 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಾಯಿಪಾಠ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ. 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು 78 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಅವರನ್ನು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ವಂದಿಸಿ ಅವರನ್ನೇ ಒಂದು 4 ಮಾತನಾಡಿ ಬಂದರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬಳಪವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಅದನ್ನು ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ, ಸಂಖ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟವರು, ಓದಲು ಕಲಿಸಿದವರು, ಬರೆಯಲು ಕಲಿಸಿದವರು, ಹಾಗೂ ಇತರ ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಸಿದ ಈ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ದಾರಿ ದೀಪಗಳು. ಅವರ ಆದರ್ಶವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಇಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನಮಿಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. Thank you, Your Grace, for your inspiring message. It was truly encouraging, and we will all strive to embrace it, live by it, and put it into practice. If we embrace gratitude as God teaches us, the transformation in our lives would be remarkable. Gratitude unlocks the fullness of life, turning denial into acceptance, chaos into order, and confusion into clarity. It brings meaning to the past, peace to the present, and a vision for the future. Now I invite our headmistress, Sister Selath Mary, to express words of gratitude. Give thanks to the Lord, for his great love is without end. Respected dignitaries, dear parents, staff, students, and my beloved friends, I stand before you today filled with gratitude and humility as we celebrate a major milestone in the history of Fatima English Medium School. Today, we mark 25 glorious years of our school's journey. We are proud to be a part of this journey, shaping young minds and empowering them to make a positive impact. We would like to extend our deepest gratitude to our President, Most Reverend Dr. Peter Paul Saldana, Bishop of Mangalore Diocese, for gracing this occasion with his presence and his meaningful message. Your words and blessings of wisdom have inspired us to continue striving for excellence. May I request Reverend Father Edwin Vincent Correa to give a token of love to our Bishop. A heartfelt thanks to Reverend Dr. Praveen Leo Lesrado, Secretary of the Catholic Board of Education, Mangalore, for his constant guidance and support. Dear Father, we appreciate your tireless efforts in promoting quality education in our region. Thank you, Father. On this gracious occasion, I take this opportunity to thank our donors of the school, especially to construct this beautiful hall, Mr. Albert D'Souza, Managing Director,
Ashirwad Entrepreneur, Bangalore. Kindly accept our token of love, dear sir. A special thanks to Very Reverend Father Stanley Pereira, Dean Kasaragod Deanery. Thank you, dear Father, for gracing your presence with us on this beautiful day. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಅವಿರತವಾದಂಥ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ರೀ ಸುಂದರಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. I thank Ms. Ashwini ML, Black Panchayat member, Manjeshwar. Thank you, dear ma'am, for gracing this occasion and giving a meaningful and wonderful message about the students and the teachers. Thank you, dear ma'am. I extend my heartfelt thanks to Mr. Jairam Balangodi, Vice President, Gram Panchayat. Thank you, dear sir, for gracing this occasion with your precious presence. Thank you, dear sir. A special thanks to Mrs. Rukia Siddiq, Chairperson, Development Standing Committee, Minja Gram Panchayat. Thank you, ma'am, for accepting our invitation and coming over and being with us. A special thanks to Mrs. Saraswati, Chairperson, Educational Commitment, Minja Gram Panchayat. ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. A special thanks to Mr. Raghava Chaura, though he is not with us, he is continuously supporting us in our school endeavors. So especially we thank him. A special thanks to all the correspondents who have contributed for the development of the school, supporting all our staff members, parents and the students. A special thanks to all the correspondents, Reverend Fathers. Thank you, dear Fathers, for gracing with your presence on this beautiful occasion. A special thanks to Reverend Sister Jimsy V. Verghese for taking her precious time, her interest for our school. She has come from Chikmagalur because she has love for our school. On behalf of all the management and the school community, I extend a hearty thanks to dear sister. A special thanks to Mrs. Ravindra Rai, Vice President, his constant support in all the undertakings of the academic year, and especially gathering the committee members to preparing on this beautiful program. Thank you, dear sir. Special thanks to Mr. Pradeep D'Souza, Vice President, Parish Pastoral Council, Miyapado. Dear sir, I really appreciate your hard work, your commitment, your ongoing, your supporting to our school with our Joint Secretary. Thank you, dear sir. Special thanks to Mrs. Sarita D'Souza, Secretary, Parish Pastoral Council. Thank you, dear ma'am, for being with us and gracing this beautiful occasion. I especially thank our guest of the day, Reverend Father, who is with us as a guest today. Okay. Thank you, dear Father, for being with us. So, on this beautiful occasion, I take this opportunity to extend a heartfelt thanks on behalf of all the school management committee, PTA members, parents and the students. Our deepest gratitude to our beloved father, Father Edwin Vincent Correa, our Joint Secretary, and his constant support, his guidance for the development of the school. It is because of his interest and his plan that today we all are sitting under one roof. Thank you, dear Father. May I request Reverend Bishop to give a token of love to Reverend Father Edwin Vincent Correa. On this gracious occasion, I especially extend heartfelt thanks to all the committee members, food committee, program committee, cultural committee, stage committee, invitation committee, in all the committees have really worked very hard
for making this day a beautiful and wonderful and rememberable one. Thank you, dear committee members and all the organizers. A special thanks to our beloved parents who are here with us. They really support us in all the endeavors of our academic year and all the activities and for the children's growth. Thank you, dear parents. A special thanks to all the alumni who have gathered here, accepting our invitation, sparing your precious time and being with us. Thank you, dear students. And special thanks to your own family members, those who are present here. I also extend a warm and heartfelt thanks to all our religious sisters and fathers from the neighboring communities who have gathered and witnessed this event. A special thanks to all the principals, headmistresses, headmisses, and all the teachers from surrounding schools, all those who are gathered here to witness this beautiful event. Thank you for being with us. Thank you. A special thanks to our school committee, especially without our teachers, this program would not been happened so wonderful and beautiful and marvelous. It is my heartfelt thanks to all the teachers. Let us give a big round of applause to all our teachers because continuously they have worked tirelessly to make this event. Not only this event, till ahead of us there is a program, colorful. Please join us and witness this hard work of our beloved teachers. Thank you, dear teachers. A special thanks to all the people, all those who are supported without forgetting each and every one of you. Full out of my heart and mind, I extend a heart thanks to every one of you by joining my hands. Thank you, one and all. Thank you. Thank you, dear Sister Sarat Mary, for your words of gratitude. A word of gratitude to Sister Sarat Mary for organizing this program so beautifully and for being the backbone of today's entire program. Dear sister, your hard work and commitment for the school has inspired all of us. May God continue to bless you. ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ನೀಡುವ ಅನ್ನದಾತನ ನಗು ಮಾಸದಿರಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಎಂಬ ಸದಾಶಯದೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಔತಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಕೌಂಟರಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಔತಣದ ನಂತರ ಪಾಯಸ ಮತ್ತು ಹೋಳಿಗೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅದೇ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೈ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಲು ಶಾಲೆಯ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಔತಣದ ನಂತರ ಔತಣದ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಟಬ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬೇರೊಂದು ಟಬ್ಬನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. The next program will start at 2 o'clock. Kindly gather in this hall after the lunch. All the dignitaries and all the parents.
program. I, Rovella, will be your host for tonight's festivities and my co-host, Master Ashwal. As we mark this significant milestone, we are filled with gratitude, nostalgia, and joy. Over the past 25 years, our school has grown from strength to strength, shaping your younger minds and fostering a community of learners. Today, we gather to celebrate this remarkable journey through music, dance, and cultural performance. Our students have worked tirelessly to bring you all afternoon of entertainments showcasing their talents and creativities. So sit back, relax, and get ready to be mesmerized by the sights and the sounds of our Silver Jubilee celebration. Let us begin with our school anthem. Everybody, please kindly stand up for the school anthem. Thank you, friends, for your school anthem. It was truly marvelous. Rovella, do you know which is the national bird? Yes, I know. Peacock is our national bird. Okay, we know that peacocks dance when it rains.
Here are beautiful peacocks are going to dance with their beautiful feathers. Let us give them a big hands of applause. Action. Hi everyone, I am Arjana from UKG. Hi everyone, I am Sami from UKG. It is my pleasure to welcome to you all for our Silver Jubilee celebration. Once again, I welcome one and all. Friend, do you know which is our national bird? Yes, it is peacock. Of course. Let you know which is big water animal? Yes, it is shark. Wow, good. Now our little tiny sharks are going to perform a peacock dance with a beautiful feathers and the little sharks are going to perform a fish dance in Fatima Ocean. Let us watch. Let us welcome them. Round of applause.
you, dear little peacocks and sharks, for your wonderful performance. Yakshagana is a vibrant art from that combines dance, music, dialogue, and collaborate costume to narrate stories premiumly draw from Hindu culture like Ramayana, Mahabharata, and Puranas. So, I now invite our students to perform Yakshagana. Rovella, do you know about Yakshagana? I was thinking about it and I was frightened when I read Yakshagana. I thought it was a devilish performance. Is it, or is it something different? Oh, you don't know about Yakshagana. Don't worry. Now, students from Fatima English Medium School will show you the Yakshagana. ತುಳುನಾಡ ಪೆರ್ಮೆದ ಆಣುಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ಮಂದಾರ
ಧರಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಧರಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಧರಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಳಕಿನ ಚಂದ್ರಮ ಬೆಳಕಿನ ಚಂದ್ರಮ ಬೆಳಕಿನ ಚಂದ್ರಮ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ಬಿಳಿಯೊಳಗೆ ಏರುತ್ತಾ ಬಿಳಿಯೊಳಗೆ ಏರುತ್ತಾ ಸರಸ್ವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಳಿಯೊಳಗೆ ಏರುತ್ತಾ ಸರಸ್ವತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಲಿ ನಲಿದಾಡುತ್ತ ಬಂದನ ನಲಿ ನಲಿದಾಡುತ್ತ ಬಂದನ ಬೊಮ್ಮನು ಸಲುಗಿಯುಳು ಭಯರ ಕಂಡನ ಬೊಮ್ಮನು ಸಲುಗಿಯುಳು ಭಯರ ಕಂಡನ ಬೊಮ್ಮನು ಸಲುಗಿಯುಳು ಭಯರ ಕಂಡನ ತಾನಿ ತಂದನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದನ ತಂದನಾನ ಆಕಾಶದಂಚಿನ ಸಿರಿಲೋಕ ದುರ್ಯಾನ ಲೋಕೇಶ ಶ್ರೀಗರಿ ಕೊರಳಾಗೆ ಲೋಕೇಶ ಶ್ರೀಗರಿ ಕೊರಳಾಗೆ ಧರಿಸಿದ ಲೋಕೈಕ ಸೊಬಗಿನ ಮಂದರ ಲೋಕೈಕ ಸೊಬಗಿನ ಮಂದರ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಂದನ ತಾನಿ ತಂದನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದನ ತಂದನಾನ 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 Which is same for it? Rovella, it is very good. Yes, it was wonderful. Oh. Now we have a delightful performance by our talented second standard students. Let us welcome them with a big round of applause.
अलग करके रख लूंगा तुझको मैं हक करके आई वांट टू से यू मैं तेरा ना सुनिए तेरे नाल नाल नी दुनिया को खुद से अलग करके रख लूंगा तुझको मैं हक करके आवाज़ से यूं मैं तेरा ना सुनिए तेरे नाल नाल नी प्यार प्यार वाली बात सब करके मर बैठा तुझ पे मैं लब करके आवाज़ से यूं मैं तेरा ना सुनिए तेरे नाल नाल नी क्योंकि मैं तेरा बॉयफ्रेंड मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड तू मैनू कहंदी ना 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 मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड तू मैनू कहंदी ना 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 ते जा मेरी गल सुन ले तू मैनू कहंदी ना 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 मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड तू मैनू कहंदी ना 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 ते जा मेरी गल सुन ले तू मैनू कहंदी ना ना ना
ಎಸ್, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಸನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್-MLA, ಅದೇ ರೀತಿ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶ್ರೀ ಜರ್ಲೋಬ್. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಸಂಚಾಲಕರು ಅದೇ ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಫಾದರ್ ಎಡ್ವಿನ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕೊರೆಯಾ, ನೀವು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಸ್ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಜರ್ಲೋಬ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಸಂಚಾಲಕರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Thank you, dear friends, for your wonderful performance. Now I request Miss Chaitra to present the annual report. Good afternoon, dignitaries, parents, friends, well-wishers and students. The stage is all set for our inside our school annual report 2024-25. Dear parents and well-wishers, we are glad to present the 25th annual report of our Fatima English Medium School, Miyapadao. Having a clear vision in mind every activity, our school plans to create the leader of tomorrow, who will be physically, psychologically, intellectually and ethically strong, to overcome all challenges with ease in every sphere of life. There is a beautiful saying by Nelson Mandela, education is the most powerful weapon which one can wield to change our world. Indeed, Fatima English Medium School, Miyapadao is using the mold and shape the student who enter the school. Here I, Miss Chaitra, with joyful heart, stand before you on behalf of the entire institution to present the report of 2024-25. School reopening. The academic year began on June 3rd, Praveshotsav, a vibrant event. We gladly welcome 33 new students with the band. A school reopening day report typically covers the events and activities that took place on the first day of new academic year. Reverend Father Edwin Vincent Correa welcomed the students. This year, 7 teachers, well qualified and experienced teachers were appointed. The school cabinet election for the academic year 2024-25 was held on 12/6/2024 with great enthusiasm and excitement. The election was conducted smoothly. From various classes, students casted their votes and elected Master Stravan Rai as a student pupils leader, Miss Disha as a ASPL, as well as sports, cultural, discipline, health ministries. June 19, 2024, Students' Cabinet Committee installation ceremony was organized. Ministers took the oath. Reverend Father Edwin Vincent Correa was a guest of honor. Club inaugurated. July 9, 2024, we inaugurate all the clubs and Silver Jubilee inauguration symbolically. This year, 7 clubs were introduced. The inauguration ceremony marked the beginning of a new chapter in the school journey, fostering creativity, innovation, and teamwork among students.
The school celebrates its silver jubilee, marking 25 glorious years of academic excellence, innovation, and community service. The occasion was graced by the presence of Reverend Father Edwin Vincent Correa and Reverend Father Leo Lasrado, who shared their experiences and insights. Silver Jubilee year is inauguration by Reverend Father Praveen Leo Lasrado, the Secretary Board of Catholic Board of Education, by lighting the 25 oil lamp. The 25 oil lamp signify the 25 years of Fatima English Medium School. Reverend Father Praveen Leo Lasrado, Catholic Board Education Secretary, inaugurated the newly built washroom and Silver Jubilee. PTA committee and school management committee were present. General body meeting. 2/7/24 on conducted general body meeting, the school headmistress gave general instruction to parents about school rules. The success of education depends on parents' involvement. Mr. Ravinder Rai, PTA Vice President, Miss Chitra, Treasurer. From each class, 2 parents were selected as a PTA member. Celebrations. World Environment Day. World Environment Day is celebrated on June 5th to create awareness among students, teachers, and conservation. Students and staff planted saplings in the school premises, highlighting the importance of afforestation. Independence Day. The 78th International Independence Day was celebrated with the patriotic and unity. The flag hoist was done by Reverend Father Roshan and Reverend Father Edwin Vincent Koya, and the speech done by our school alumna Dr. Khadijatul Barira MK, the psychotherapist. And parishioners joined the celebration. Students performed the cultural program. Onam and Teachers Day celebration. Onam and Teachers Day celebrated on September 5th. Students created intricate flower design, showcasing their creativity and teamwork. The Teachers Day celebration began with a special assembly where students expressed their gratitude to the teachers through the song, dance, and speech. The events include with cultural program, game, and activities. PTA committee provided food for the school. Children's Day. The Children's Day celebration began with a special assembly. The events include cultural program, games, and activities. Reverend Father Edwin Vincent Correa gave a presidential address of the program. Students received prize of the solo competitions. September 2 to 11, we organized first term exam. Correspondence birthday celebration. To celebrate the birthday of our esteemed correspondent, Reverend Father Edwin Vincent Correa, and express our gratitude for his tireless efforts in shaping the school. The events include birthday cake cutting, cultural program, facilitation by teachers and students. School headmistress delivered heartfelt speech, highlighting the correspondence contributions to the school. Christmas celebration. The Christmas celebration began with prayer. Reverend Father Edwin Vincent Correa delivered the speech about Christmas. The events include Christmas tree decoration, carol singing, and cultural programs. Other celebrations like Gandhi Jayanti, Drug Abuse Day, Yoga Day celebrated with the staff and students. Sports Day. Annual Sports Day Meet 2024-25 was held on 25/9/2024 and 26/9/2024. A grand event, Sports Day, celebrated 2 days with a huge energy. The day was filled with activity
and fun games to students and teachers. Students display team spirit, athletic talent, and sportsmanship in various activities. More than 30 students participated in sub-district level sports too. 50 meter, 100 meter, 200 meter, high jump, long jump, volleyball and other games were conducted. Extracurricular activity. Our school is giving importance not only to studies but also extracurricular activity. They are karate. We have expert trainer Mr. Sanat Manjunath for martial class to build self-confidence, skill and courage. 11 students taking advantage of this martial class, and this year number of participants increased. We are proudly appreciate our students who won the first, second, third place in karate tournament. Classical and semi-classical dance trained by Mrs. Sushma, dance teacher. In our school, more than 30 students getting trained by Mr. Sushma. Cricket, football and throw ball training. In the year 2023-24, we started cricket for the students. More than 15 students joined in this year. Our students from 6th standard Pratham and from 7th standard Karthik were selected for the district level. In this year, volleyball and football team participated in inter-school football competition. Yoga class. In this year, we have started yoga class in weekly once. 30 more students are participating in yoga class. Houses. The school has 4 houses promoting healthy competitions. Those houses earning more points will be recognized the honor at the year end. Notice board decoration. Notice board competition is conducted for each class based on the article, drawings, creativity. We evaluate the best class will be honored at the end. Star system. A star system is a recognition program that can be used in school to reward good behavior for excellence. Mother Teresa drawing and handwriting competition. Mother Teresa Trust conducted coloring and handwriting competition to students. 106 students participated. Participation certification is received by all the students and 4 students recognized as the best. Federal Bank GK competition. Federal Bank organized GK competition for all the students from the 4th to 7th. Each class, 4 students were selected for zonal level examination. Inter-school Kannada folk song and drawing competition. On behalf of Silver Jubilee, the management organized folk song competition and drawing competitions. More than 5 school students are actively participated in this competition. Other than this, we conducted competitions like folk dance, solo dance, speech, fancy dress, storytelling, club exhibition, handwriting, rhymes, singing, drug abuse poster making to students. All the students were actively participated in the competitions with a winning spirit. The activities helps to improve the self-confidence, coordination and team spirit. Kalotsava and Shastrotsava. Our students actively participated in sub-district level Kalotsava and Shastrotsava and showed their talents. From our school, most of the students participated in ON on the A grade. Finally, I deeply appreciate the Catholic Board of Education and School Department of Kerala, parents and well-wishers for their continued support. It was a month-long celebration as a Silver Jubilee month. Rather than a just one day, our Silver Jubilee year was full of activities, competitions and events.
for children and teachers, as well as the involvement of students. The parents and teachers made every activity with colorful in its own way. We thank each one and we heart that has touched our school. The school you love, the school we love. Thank you. Thank you, ma'am, for presenting the report in a creative way. We appreciate all your efforts to accomplishing the task of forming the students. Now let us come together in song to wish continued with joy, success and blessings for many more years to come. Please join us as our students sing Silver Jubilee Wishing Song.
teachers and students for your Jubilee wishing song. Watermelon and Malayala song, our little tiny stars are on the stage to twinkle us. Let us welcome them with a round of applause.
amazing performance. Fun and comedy is the first essential thing in a human's life to forget all sorrows and miseries. Now I call upon Toulouse Kids students to perform a skit. ಬಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಾಸು ತೂಂಡ ಪುನಲ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಪುಣ್ಗೆ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು. ಜಗತ್ತಡಿ ಕಾಸುಗೆ ಇತ್ತಿನ ಬೆಲೆ ನರಮಾನಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಸು ಪನ್ಪಿನವು ನರಮಾನಿನ ಬದುಕುನು ತಿರುಗಾ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕತೆ. ಏರು ಎಂಚಾಪಂದು ಪನಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಶಾಲೆ. ಜೀವನ ಪಂಪಿನ ರಂಗ ನಾಟಗಡು ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದು ನಲಿಪುನ ಕಲಿಯುಗಡು ನಮ ಉಲ್ಲ. ಜೀವನಡು ಪುಟ್ಟುನಲ ಸೈಪುನಲ ಇತ್ತುನವೆ. ಏರು ಎಂಚಾಪಂಡದು ಪನಿಯರ್ನೇ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಫಾತಿಮಾ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು. ಏರು ಎಂಚಾಪಂಡದು ಪನಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ನಾಟಕನು ನಿಖಿಲನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕುಲು ಜೀವನ ನಂಬುನೇ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಎಸಿಪಿ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕತೆ. ಏರು ಎಂಚಾಪಂಡದು ಪನಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾದು ಶಂಕರ್ನ ಪಾತ್ರಡು ಅಬ್ದುಲ್ ವಾಲಿ, ಅಮ್ಮನಾದು ಶಾರದನ ಪಾತ್ರಡು ಜಿಶಾ, ಮಗಲಾದು ಐಶುನ ಪಾತ್ರಡು ಆಯಿಷತ್ ಶೈಬಾ, ಮಗನಾದು ಭರತ್ನ ಪಾತ್ರಡು ಆಶ್ವೇಲ್, ಭಟ್ಟಿದಾಯನಾದು ರವಿಯನ ಪಾತ್ರಡು ಗೌತಮ್, ವಿಲನ್ನ ಪಾತ್ರಡು ಭಗವನ್ ದಾಸ್, ಕಾರ್ತಿಕ್, ಶ್ರವಣ್, ನಿಶಿತ್, ಅನ್ವಿತ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್. ಪೊಲೀಸ್ನ ಪಾತ್ರಡು ಅರ್ಜುನ್, ರುದ್ರನ ಪಾತ್ರಡು ಶ್ರವಣ್. ನನ್ನ ನಿಖಿಲ ದುಂಬುಗು ಏರು ಎಂಚಾಪಂಡದು ಪನಿಯರ ಬಲ್ಲಿ. ಪಂಡದು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಐನೇ ನಿಕ್ಲೆಕ್ ಕೆಂಡದು ಬೇಜಾರು ಅವ್ವೇ ವಿಷ ಪಿರ ಪನ್ನೀರ್ ಎಂಕ್ ಮನಸಿಜ್ಜಿ ಸರಿ ಪಪ್ಪ ಯಾನ ಪಿದಾಡುವೆ ಯಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆನಿ ಏ ಪರದೆವಿ ಯಂಕ ಮುಳು ಓದಿರ್ನೇ ಅಪ್ಪುಜಿ ಶುರುವಾಂಡು ನಿಕ್ಲೆನೆ ಪುಲ್ಲಗಾಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಮಗ ಕೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕುನ ಮುಟ್ಟ ಮನಸ್ಸಿಗೊಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಪಂಡದು ಪನಂದ ಪೋಪನ ಮಗ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೇಗ್ಲ ಖುಷಿ ಅತ್ತ ಅವ್ವ ಅತ್ತ ಬುಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈ ದಿನದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮರೆದು ಕೊಡ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಗಿರುವರಿಗ್ಲ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಪಂಡದು ಬಿರುತಿ ಕಿಂಡಿನ ಆ ಬಿರುತಿ ಕಿಂಡಿನ ಇಣಿಕ್ 27 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಹೋ ಹೋ ಎಂಕ್ ನೆನಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆನಕ್ ನೆನಪುಂಡ ಪಂಡುದೊಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತನೆ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಎಂಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪುಲೆ ಮುತ್ತು ಮುತ್ತು ಬಾಲಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ದಿನ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶ್ ಎಂಕ್ಲೆನಾ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪ
ಪಾತ್ರೆಗಿನ ತೆರೆ ತಿನ್ನೋರ್ಚಿ ಯಾನು ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಈ ಅಲೆನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತರೆ ತಿನ್ನೋರ್ಚಿ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇವಿಯನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತೊಂದು ಬಲ ಪಾಪ ಏಪಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೋಪೆ ಅಂಡ ಓಲು ಪೋಂಡಲ ಲಂಚ 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 ಅವು ಬೇಗ ಆಪುಜಿ ಸತ್ಯ ಎನ್ನ ಮಗೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತೆ ಸತ್ಯ ಜೀವನಡೆ ನಡಪ್ಪೆ ಜೀವನಡೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತೊಂದು ಮಾತ್ರ ಸುಖ ಕೊಂಜಿ ಬೀಳೆ ಜೀವನಡೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸೋಣೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವನ ಗೊಂಜಿ ಬೀಳೆ. ಲಂಚ ಲಂಚದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗನೇ ಲಂಚದ ಅಂಕಲ್ ಬತ್ತೇರು. ರಾಜಣ್ಣನ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಟಾಪ್ ಬೇಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಗುದ್ದಾದ ನಲ್ಪಲೆ ಯಾಣ ಬಟ್ಟಿ ಮಗೆ ಭಕ್ತನ ದಾಣೆ ಡೈಲಾಗ್ ಸರಿಚ ಈ ಚಪ್ಪ ಎನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಯಾಪನೆ ಸೂಪರ್ ಅತೆ ಶಂಕರಣ್ಣ ಇದು ಎನ್ನ ಚೂರು ಬಾಕಿತ್ತನತೆ ಬರತಣ್ಣ ದೂರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗ ಈ ತಿಂಗಳದ ಬಟ್ಟಿ ಕಾಸು ಕೊರೋಡೆ ದುನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಈಗ ಮುಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರಂಗ್ ಬೋಡಿಂಡ್ ನನ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಮಂತ್ನಿ ಅನಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗಾದ ಕೊರ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆಡ್ ತೂಲೆ ಈ ತಿಂಗಳದ ಕಾಸು ಇಲ್ಲದ ಖರ್ಚುಗ್ಲ ಮಗಳಿನ ಕಾಲೇಜಿಗ್ಲ ಸರಿ ಆಂಡ್ ಮಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇಲೆ ತೆಗಿನ ಕೂಡ್ಲೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪ ದಾಣೆ ದಾಣೆ ಅಣಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜಿನಂತೆ ತೋಜನ ಎನ್ನಂದಲ ಮಂಗನ್ ಪೇರ ಬರೋ ಚಾವ ಅಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲಿಡ ಕೊರಿಯರೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಒಂದು ಕರಿಮನಿ ಬುಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಪರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೊರಳೆ ಅತ್ತ ದಾದ ಅನ್ನರಿಗೆ ಮನಸೊತ್ತ ಬಂತು ನನ್ನ ಇಜ್ಜ ಕರಿಮನಿಲಾ ಕೇಂಡರ ಹಾ ಹಾ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಯಾಣ ಪಂಡತೆ ಯಾಣ ಬಟ್ಟಿ ಮಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಕಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಲ ಬುಡ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಎಂಚಾಡಲ ಕೊರ್ಪೆ ಬೇಗ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರೇರೆ ಯಾಣ ಬರ್ತೆ ಓ ಯಾಣ ಬರ್ತನ ಬೆಲೆನ್ ಮರ್ತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪಡ್ಸಿ ನನದಲೇನಿ ಕೇಣಿಯರ ಬರ್ಪು ಜಾವ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅರ್ಪೆಂದು ಬಂದಿತ್ತೆ ಇರನ ಮಗನವರ ಮೀಟರ್ಗೆ What's up? What's up? ಮಂಚು ಹಿಡಿದವನಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಹವ ಇಟ್ಟವನಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಮೆರೆದವನಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ರಾಜ ಆಯ್ತವನಲ್ಲ ಓಯ್ ಕೋನ್ರೆ ಉನೇ I am villain. Hi Bharat, how are you? Wish you a many happy returns of the day. By the by, I am Bhagavan Das. ನಿಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಉಪ್ಪಂದು ಆಳ ಎಂಕ್ ನಿನ್ನ ಸರಿ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಅಂದಾ ಸರ್ ಸಾರಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒಲಂಡ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೂತಾರ ಈಚಪ್ಪ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ನಿನ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿನ್ನ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿದ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಎಂದೆ ಅವು ಎಂಕಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನ್ಪೊಂದಿಡೆ ಬರ್ತನೆ
ಸರ್ ಅಂಚಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕೊರುವರ ಐಕೆಂದ ಬಣ್ಣಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬೋರ್ಡ ದತ್ತೊಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಭರತ್ ಬರ್ಚಿ ಈರ ದಾದಯೆ ಆರ್ ಆತ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಬೊರ್ಚೇಂದು ಪನ್ಯರ ಆಪುಂಡಾ ಈ ದೇತೋ ನನ್ನ ನಿಕ್ಕ ಬೊರ್ಚಂದೆ ಬೊರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಆಂಡಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇನಾ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾತಾಂಡಲ ಆವುಂಡು ದೇತೋನಿಯಾ ಸರ್ ಅವು ಬೊರ್ಚಿ ಎಂಕ ಬೇಲೆ ಕೊರಿಯರಂಡ ಯಾವು ತೂಲ ಭರತ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತದಾತುಂಡು ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ಗತ್ತೋಡೋಡೆ பிறபர்ப்ப பரோந்த உப்பு ಸರ್ ಬೇಲೆದಾದಂದು ಪಂಡದೇ ಇಜ್ಜರು ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂದು ದಾಳ ರೀತಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನಿನ್ನ ಕೈತೆ ನಿನ್ನ ತಂಗಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮದಿಮೆ ಜೀವನ ಮಾತ ನಿನ್ನ ಕೈತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪು ಬರತ್ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನಿನ್ನ ಕೈತೆ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರನ ಸರಿ ಪಂದಾಂಡ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕೋಳನ್ ಮೊಬೈಲ್ 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 ಪೋದು ಓದುಲ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ತಾನ ಇಂಚಾಯಿನೆ ತುಂಬ ಸರಿ ಇತ್ತ ಪೋಪ ಮಾರೆ ಐಕ ಬೊಬ್ಬದಯ ಪಾಡುವ ಅವ್ ಬಾಸ್ ಬರತ್ತ ಅಮ್ಮ ಉಲೈ ಪೋಲೆ ಈ ಬಾಸ್ ಮೀಟ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಂದು ಕಟ್ಕೋತೇರಿ ಅರೆ ಫೋನ್ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡೆರತ್ತ ಫೋನ್ ನ ಕೊಟ್ರ ಮಂತದೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಬಂದು ಕಟ್ಕೋತೇರಿ ಸರಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಈ ಪೋಲ ಮಾತ್ರ ಈ ಕರಿಮಣಿದ ಬೆಲ ಒಂದು 2
ಶಾರದಾ ಕೋಡೆರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬರತ್ತಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಆಯೆ ಬೈಜಿ ದಾದಾಂಡು ದಾಳ ಇಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಸುకు ಚೂರು ಧೈರ್ಯತುಂಡು ఆయన ఎన్కౌంటర్ మంటారు ఎంక ఆచినాతుండు ఆ ఇళ్ళ బతుండ ఎంక తరిపాడు ఉందే ఆయోగ దాల మల్పొర్చి ತೂಳ ಶಾರದ ಈ ವಿಷಯ ಏನ ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಾಪುಜಿ ಆಯನ್ ಸಂಪಾದನೆ ದಾದ ಮಾತ ಕೊಂತಣ ಆಯ್ತ ಅಕ್ಕನ ಕನಟ್ಲ ಬೇತಕಲ ಕಣ್ಣಿಣ್ಣೀರು ಉಂಡು ಯಾನು ನಿಷ್ಠಾತ ಎಸಿಪಿ ಜೀವನ ಬಂದೊಂದು ಬತ್ತೆ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಇಂಚಿನ ಜೀವನ ಬೋಡ ದಾದ ಎನ್ನ ಮಗನ ಎನ್ನ ಮಗನ ಆರೋಪ ಸ್ಥಾನ ತೋರ್ಚಿ ಆಯ ಎನ್ನ ಮಗೇನೆ ಹೇ ದಾದ ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಮಗನ ನಿಕ್ಕ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎಂದು ಏತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಆತೆ ಬೇಜಾರ ಎಂಕಳ ಆತುಂಡು ಎಂಕಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಆಯನ ಪೊಪ್ಪ ಯಾನ್ ಆಂಡ ಆಯನ ಮರಣ ಎಣ್ಣ ಕೈಯರ್ದೆ పోలీస్ నక్లి పూర ఎంక నాడొందుల్లేరమ్మ ఆండ్ ఈ పోడియొచ్చి యానుల్లే నిక్కు బాజేలాపుండా పేరు కొనతు బర్పే హా కుళ్ళు మూలు ఇందేన మెల్లానే పడు దాలాపుజి యానుల్లే ಶಾರದಾ ದಾದ ಮಣಪ ಕಾನೂನು ಮಾತರೆಗಳ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸರ್ತಿ ಅನ್ನ ಮಗನ ಮುಟ್ಟಾರ ಬರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಭರತನ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಮೂಳೆ ಉಂಡು ಅಪರಾಧ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗಳೇ ಉಳ್ಳ ಭರತನ ಜನನಲ ಎನ್ನೇರ್ದೆ ಮರಣಲ ಎನ್ನೇರ್ದೆ ಶಾರದಾ ಅಮ್ಮ ಮುದೀನ ಶಂಕರನ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕತೆ ಇಂಚಿನವು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನ ಆ ಒಂದು ಪುಣು ಅಂಚಾದು ತೆರೆದು ನಡಪುಗ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪುನು ಒಪ್ಪುಗ ಇಂಚಪನೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ನಾಟಕ ವಿರಾಮದುವಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು Thank you students for your amazing performance. Let us give them a round of applause. Dance is like dreaming with your feet. Dance is to be out of self, larger, more beautiful, more powerful. Dancing is the joy of more movement, heart of life. Now our third standard children are going to perform a dance that combines music, costumes and rhythmic body movements.
Hello, Fatima. Hello. Do you like rain? Yes, my dear. Let us dance rain with our friends. Okay. Friends, are you ready? So let's dance with our classmates. மனசுக்குள்ள கொட பிடிக்க கால்கள் நாளாச்சு கைகள் எட்டாச்சு என்னாச்சு ஏதாச்சு எதேதோ ஆயாச்சு மயில் தோக போல இவ மழையில் ஆடும் போது ரயில் பாலம் போல என் மனசும் ஆடும் பாரு ஏதாச்சு ஏதாச்சு எதேதோ ஆயாச்சு அடடா மழடா அட மழடா அழகா சிரிச்சா புயல் மழடா கொஞ்சம் பாடலையே உனக்குள்ள தேடி பாரு மந்திரம் போல இருக்கு புது தந்திரம் போல இருக்கு பம்பரம் போல எனக்கு தல மத்திய சுத்ததுக்கு இருக்கு தேவதை எங்கே என் தேவதை எங்கே அது சந்தோஷமா ஆடுது இங்கே அடடா
பொன்மகனின் முருகனின் இன்னும் சூரியனின் சந்திரனின் முருகனின் காலம் காத்து வச்ச ரட்சகனே சுபாதகனே உங்கள் கண்ணனை மன்னவனே பயமே மாறிக்கும் அண்ணன் மன்ன துன்புமில்லை இருப்பில் சிட்டி வாடும் ராஜாவுக்கு எல்லாரும் சொல்ல இவனை குருவான இவன் ஜனத்திரக்க காலம் மறுத்து வச்சால் சொர்க்கம் போலும் மன்னர் இன்னும் இன்னும் நன்றி அண்ணன் நாடன் குணம் அருளும் நன்றி இல்லம் நன்றி இல்லம் நன்றி அண்ணன் நாடன் குணம் May I kindly invite our chief guest, Mr. J.R. Lobo, former MLA of the Mangalore constituency and Vice Chairman of the Christian Development Council, Government of India, to come on to the stage. Good evening everyone. May I request Mr. J.R. Lobo to come forward to give the Academic Excellence Award from KG section to 7th standard students. Students, kindly come forward to receive the prizes. LKG, first place goes to Amina Shanum. Second place goes to Ahmad Tamim. Third place goes to Sanvia M. UKG, first place goes to Fatimat Arzana HM. Second place goes to Aditya S. Third place goes to Sanvi R.
First standard, first place goes to Muhammad Shammas. Second place goes to Swishan Shetty B. Third place goes to Thompson Abby Prince. Second standard, first place goes to Agastya V. Shetty. Second place goes to Rizna Fatima. Third place goes to Avesh Vegas. Third standard, first place goes to Sharifat Shaima M. Second place goes to Bharati Bhatt P. Third place goes to Viola Elizabeth. Fourth standard, first place goes to Vaibhav K. Second place goes to Maulya Shetty. Third place goes to Fatima Trifa. Fifth standard, first place goes to Jisha R. Second place goes to Aisha Shaiba. Third place goes to Abdul Wali Kalimullah. Sixth standard, first place goes to Drushayas. Second place goes to Aishat Shabnam. Third place goes to Balachandra Bhatt P. Seventh standard, first place goes to Jisha Primal Vegas. And first place goes to Sharanya G. Second place goes to Sanvi P. Bandari. Third place goes to Harshita N. Let us give a big round of applause who awarded the Excellence in Academic Award 2024-25. Check your bank balance in seconds on Paytm. Thank you, sir, for giving the prizes.
Thank you, sir, for giving the prizes. I request Mr. J.R. Lobo, former MLA, to address the gathering. ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವಂಥ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಎಡ್ವಿನ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕೊರೆಯಾರವರೇ, ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರೇ, ಪ್ರದೀಪ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ನೆಲ್ಸನ್ ರವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸುಧೀರ್ ರವರೇ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರೇ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಹೆತ್ತವರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನನಗೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ. ಫಾತಿಮಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಈ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವಾಗ ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದರು. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ದಾನಿಗಳು, ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರು, ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಆಲದ ಮರದವಾಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಲವಾರು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಹಿಂದೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಶ್ರಮ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಹೆತ್ತವರ ಶ್ರಮ ಅಗಾಧವಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಅನುಕರಿಸಲು ಇರುವಂಥ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಮೂಲ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಾಗ ಓದುವುದು ಬರೆಯುವುದು ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಅದೂ ಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ದ ಹೋಲ್ಸಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಅದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಒಂದು 7, 5, 6 ಗಂಟೆ ನಾವು ಕಳೀತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬುನಾದಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು, ಓದುವುದು ಹೇಗೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಅಂತಿಮವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲ ಪಾಠ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಶಾಲೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆತ್ತವರು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ನಾನಿವತ್ತು ನೋಡ್ತೀನಿ, ತಾವು ಸಹ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ತಾಯಂದಿರೇ ಜಾಸ್ತಿ, ತಾಯಂದಿರೇ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದೀರಿ. ತಂದೆ ಅಂದಿರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರು? ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಮಾತ್ರನಾ? ತಂದೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಲ್ಲ. ನಾಳೆ ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಆಗ ತಂದೆಯವರು ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ತಾಯಂದಿರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಂತ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕಾದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರ ಸಮಪಾಲು ಇದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡುವಂಥ ಮಾತು, ನಾವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ರೀತಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಕಾಯಕಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಗೆ ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಆ ಶಾಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಈ ಶಾಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಶಾಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಶಾಲೆಗಳು ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಶಾಲೆಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡನೇದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಲೆಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿ ತಪ್ಪುವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕಲಿತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾವ ಶಾಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತೀವಿ. ತಾವು ಧನ್ಯರು. 25 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂಥ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಈ ಇತಿಹಾಸದ ಶಾಲೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಶ್ರಮ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಬಾರದು. ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಕೇವಲ ಸಂಬಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ. ಅವರು ಸಂಬಳ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಮಮತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಅದನ್ನು ದುಡಿತಾ ಇರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಿದರು ಅಂತ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾಗಬೇಡಿ. ಅವರನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣಿ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಆ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗೌರವ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸಮಾಜ, ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಸಮಾಜ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಕೂಡ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತವೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪಥದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ, ಹಿರಿಯರ ನಡವಳಿಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ನಡೆಯುವಿಕೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿದ್ದಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಗ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗಳಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಕೂಡದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವಾಗ್ತಾರೆ. ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾಡಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅರಸರಾಗ್ತಾರೆ. ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಅದೊಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆ ಕುಂಬಾರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ, ಹಿರಿಯರು, ಹೆತ್ತವರು, ಅಧ್ಯಾಪಕರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಆಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ದೇಗುಲ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ದೇಗುಲ, ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಅರ್ಚಕರು, ನಾವು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಗುಲದಿಂದ ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. 25ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ನಾನು ನೆನಪಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನನ್ನ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವು ನನಗೆ ಕರೆದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ, ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಲ್ಬರ್ಟ್ರವರು ಫಾದರ್ರವರು ನನ್ನ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬಂದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ತುಳು ನಾಟಕ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you, sir. ಜೈ ಕೇರಳ ಆಲ್ಸೋ. Thank you, sir, for your meaningful and inspiring message on this Jubilee Celebration Day. We deeply appreciate the thoughtful encouragement. Now, butterflies from Chinalaya Angarmadi are going to perform a dance. And let's do roly-poly. Roly-poly, roly-poly to your left side. Roly-poly, roly-poly to your right side. Everybody, roly-poly, roly-poly to your left side. Roly-poly, roly-poly to your right side. పక్కల సరా పేరుంది బేబీ నాటు సరకన పిల్ల నువ్వే కిక్కంటారే లారీలకి వచ్చేతారే నువ్వంటే చచ్చిపోతారే
Thank you kids for your marvelous performance. Now I request Berike Anganawadi, Chinale Anganawadi and all the teachers to come onto the stage and receive the memento as a token of our gratitude. Now I request our headmistress, Sister Salat Mary, to distribute the mementos to teachers and to the students. Thank you, sister, for distributing the prize and giving memento as a gratitude of us. Now I call upon our UKG tiny stars to perform a Goan dance. Let us welcome them. Good evening, everyone. I am Sania from LKG. Good evening, everyone. I am Tamin from LKG. Sania, what is special today? Today is our school silver jubilee celebration. Wow, is it? Yes. To this special day, our UKG friends are going to perform a fantastic dance. Oh, wonderful. Dear friends, let us watch it and enjoy. ಒಂದು
Mama, ani au Santa Tuca, mucha mama, ani au Santa Tuca, ani mazori chapila lagi solu madinata, ani mazori chapila lagi solu madinata. Undido mama I love, ani pachi pona liplo, undido mama I love, ani pachi pona liplo, ani mazori chapila nataka yaka kasanailo, ani mazori chapila nataka yaka kasanailo, ya ya maya ya. Ya ya maya ya, 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 ya ya maya ya. Morgoa teu yager, mezcala redondo. Morgoa teu yager, mezcala redondo. Tajerek chidu na tata, vakane karne penda. Tajerek chidu na tata, vakane karne penda. Takayoko paklo seta, pura kandalu no tondu. Takayoko paklo seta, pura kandalu no tondu. Are pakla soy da kaire, chidu no bailo rando. Are pakla soy da kaire, chidu no bailo rando. Ya ya maya ya, 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 ya ya maya ya. Pakle mata raneanku, farar far, satai ranantu, farar far, satai ranantu, farar far, satai ranantu, farar far, satai ranantu. Ya ya maya ya, 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 ya ya maya ya. ದಾರಿ ಬೇಡ, ಸುಂಕವಿಲ್ಲ ದೂರ ಬೇಡ, ಅಂಕೆ ಇಲ್ಲದ ಶಂಕೆ ಬೇಡ, ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಅಂತೆ ಕಂತೆ ಮಾತೆ ಬೇಡ, ಕುಂಕು ಬಿಂಕವೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ದುಃಖಕ್ಕೆ ಹೇಳುವ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ದುಃಖಕ್ಕೆ ಹೇಳುವ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅಂಕುಡೊಂಕು ದಾರಿ ಬೇಡ, ಸುಂಕವಿಲ್ಲ ದೂರ ಬೇಡ, ಅಂಕೆ ಇಲ್ಲದ ಶಂಕೆ ಬೇಡ, ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಅಂತೆ ಕಂತೆ ಮಾತೆ ಬೇಡ, ಕುಂಕು ಬಿಂಕವೆಲ್ಲ ಬೇಡ.
ಮಾತು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಬಾಳು ಬಾಳೆ ಅಲ್ಲ ನಾಣ್ಣುಡಿ ಚಂದನ. ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸರಸಬ್ಯಾಡ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ವಿರಸಬ್ಯಾಡ ಜಾನುಡಿ ಚಂದನ. ഇരുಳು ಕಂಡ ಬಾವಿಗೆ ಹಗಲು ಬೀಳಬಾರದು, ഇരുಳು ಕಂಡ ಬಾವಿಗೆ ಹಗಲು ಬೀಳಬಾರದು, ಗಾದೆ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸು. ಜಟ್ಟಿ ಜಾರಿ ಬಿದ್ರು ಮೀಸೆ ಮಣ್ಣು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕುಸಿಗಾದೆಯೂ ಚಂದನ. ಕೊಂಡು ಹೋದ ಮೊಂಡರಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಬೋಧೆಯೂ ಚಂದನ. ಕಾಗೆಗೇಕೆ ಕಾಡಿಗೆ ಕೂಡಿಗೇಕೆ ಬಾಡಿಗೆ, ಕಾಗೆಗೇಕೆ ಕಾಡಿಗೆ ಗೂಡಿಗೇಕೆ ಬಾಡಿಗೆ, ಗಾದೆ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸು. ಬ್ಯಾಡ ಸುಂಕವಿಲ್ಲ ದೂರೆ ಬ್ಯಾಡ ಅಂಕೆ ಇಲ್ದ ಶಂಕೆ ಬ್ಯಾಡ, ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಬ್ಯಾಡ ಅಂತೆ ಕಂತೆ ಮಾತೆ ಬ್ಯಾಡ ಕೊಂಕು ಬಿಂಕವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ. ದುಃಖಕ್ಕೆ ಹೇಳು every day be happy, ದುಃಖಕ್ಕೆ ಹೇಳು every day be happy. Thank you, children, for your glorious performance. Tulunadu was primarily dependent on agriculture and fishing. Now I would like to welcome our UP group dancers to perform a dance based on fishing. ಕಡಲದ ಮಗನಿಗೆ ಉಡಲದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕಡಲಪ್ಪೆಗು ಸೊಲ್ಮೆಲನ್ ಸಂದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಡಲಪ್ಪೆನ ಹಂಚಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಮೂಡಾಯ್ಡು ಉದಿತಿನ ಸೂರ್ಯ ಪಡ್ಡಾಯ್ದು ಕಂತ್ರೆರ್ದುಂಬು ಕಡಲಪ್ಪೆನ ಹಂಚಿ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಭೂತಾಯಿ ಬಂಗುಡೆ ಪತೊಂಬರ್ಕ.
கடலுத மகனுக்கு உடலுத சொல் மேலும் மூடாயுத வானொடு மூடியே சூரியல கடலுத மகனுக்கு உடலுத சொல் மேலும் மூடாயுத வானொடு மூடியே சூரியல கசபுக்கு போல் பாயே வாழ்வெடுத்தல் பாயே கசபுக்கு போல் பாயே வாழ்வெடுத்தல் பாயே ஜீவ கொற்பி கருணீயனா கடலப்பே ಮಗೆ ಬಂದೆನಾ ಮೂಕಿದ ಸಿಲೆಯಾದೆ ಬದುಕದ ಕಣ್ಣಾಯೆ ಮೂಕಿದ ಸಿಲೆಯಾದೆ ಬದುಕದ ಕಣ್ಣಾಯೆ ಜೀವ ಕೊರ್ಪಿ ಕರುಣೆಯೇನಾ கடலப்பே ಮಗೆ ಬಂದೆನಾ ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿ ತಂದೆಯೇ ಎನ್ನೆನ್ನೆ ತುಳುನಾಡ ಮಲ್ಲಾರಿ கடலுத மகனுக்கு உடலுத சொல் மேலும் மூடாயுத வானொடு மூடியே சூரியனா ಬಂಗನು ಬದುಕೇನೆ ಸುಖನು ಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುವೆ ಬೇನೆನೆ ನಿಂಗೊಂದು ಬಡವುಲ್ಲ ಮದಪೆ ಬಂಗನು ಬದುಕೇನೆ ಸುಖನು ಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುವೆ ಬೇನೆನೆ ನಿಂಗೊಂದು ಬಡವುಲ್ಲ ಮದಪೆ ಬಡವಗು ಪುಗೆಲ್ ಕೊರ್ಪಿ ಮಗೆ ಬರ್ದೆಯೇ ಹಾ ಬಡವಗು ಪುಗೆಲ್ ಕೊರ್ಪಿ ಮಗೆ ಬರ್ದೆಯೇ ಮೂಕಿದ ಸಿಲೆಯಾದೆ ಬದುಕದ ಕಣ್ಣಾಯೆ ಮೂಕಿದ ಸಿಲೆಯಾದೆ ಬದುಕದ ಕಣ್ಣಾಯೆ ಜೀವ ಕೊರ್ಪಿ ಕರುಣೆಯೇನಾ கடலப்பே ಮಗೆ ಬಂದೆನಾ ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿ ತಂದೆಯೇ ಎನ್ನೆನ್ನೆ ತುಳುನಾಡ ಮಲ್ಲಾರಿ கடலுத மகனுக்கு உடலுத சொல் மேலும் மூடாயுத வானொடு மூடியே சூரியனா பங்குಡೆ பூத்தாயி மாஞ்சி மூலுண்டு பட்டல் கஞ்சிகு சாதி திகுதாண்டு பங்குಡೆ பூத்தாயி மாஞ்சி மூலுண்டு பட்டல் கஞ்சிகு சாதி திகுதாண்டு கடலுகு வெறிಪಾಡಿನ ಪೆಗುಂಡೊಡುಲ್ಲೆರು ಹಾ கடலுகு வெறிಪಾಡಿನ ಪೆಗುಂಡೊಡುಲ್ಲೆರು ಮೂಕೆದಾರ ನಮನ ಕುಂಡಿಡು ತಡಕೊನಡು ಮೂಕೆದಾರ ನಮನ ಕುಂಡಿಡು ತಡಕೊನಡು ಜೀವ ಕೊರ್ಪಿ ಕರುಣೆಯೇನಾ கடலப்பே ಮಗೆ ಬಂದೆನಾ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲಾವೋಡು ಒಪ್ಪೆನ ಜಕ್ಕಲಿಡು ನಮ ಹೊರಡೋಡು கடலுத மகனுக்கு உடலுத சொல் மேலும் மூடாயுத வானொடு மூடியே சூரியல கடலுத மகனுக்கு உடலுத சொல் மேலும் மூடாயுத வானொடு மூடியே சூரியல கசபுக்கு போல் பாயே வாழ்வெடுத்தல் பாயே கசபுக்கு போல் பாயே வாழ்வெடுத்தல் பாயே ஜீவ கொರ್ಪಿ ಕರುಣೆಯೇನಾ கடலப்பே ಮಗೆ ಬಂದೆನಾ ಮೂಕಿದ ಅಣ್ಣೆಯಾದೆ ಬದುಕದ ಕಣ್ಣಾಯೆ ಮೂಕಿದ ಅಣ್ಣೆಯಾದೆ
students for your excellent performance. Let us give them a big hand of applause. Can anybody list out the rainbow colors? Of course, I can. VIBGYOR. But what does it mean? Do you know what does it mean? Let us tell you what it means. V means violet, I means indigo. B means blue, G means green. Y means yellow, O means orange. and R means red. Now I call upon students of LP to perform Suggi Koyere Poi dance. ఇరు దూర పోపుని కైట్ కత్తిలా పతందరు తరటి ముట్టలెలా దీతారు యాను కొయ్యర పోపుని ಮೂಲು ರವಿಯಣ್ಣ ನೌಲು ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಯ್ಯರು ಬಲೆ ಪಂತೇರು ಓ ಅಂದ ಮುರಾಣಿ ಅಂಡಲಲ ಪಂತೇರು ಅಂಚಂಡ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ನಿಕುಲುಲ ಬಲೆ 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 ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಯ್ಯರ ಪೋಯಿ కొయ్యర పోయి సేరున్లే పరబైలు కండోద కేయి కొయ్యర పోయి కొయ్యర పోయి సేరున్లే పరబైలు కండోద కేయి కొయ్యర పోయి కత్తి ముట్టాಳೆ పత్తి మాతెల్ల కేయి ತುಂಬೆರ పోయి కత్తి ముట్టాಳೆ పత్తి మాతెల్ల కేయి ತುಂಬೆర పోయి ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಯ್ಯರ పోయి ಸೇರುನ್ಲೆ ಪರಬೈಲೆ ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ పోయి ಬಾಬಣ್ಣೆ ಎರು ಕಟ್ಟದು ಕೊರಿಯೇರು ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಜವನೇರು ಕಂಡ ಇಡಿ ಕಡತೇರು ಪಾಣೇರದ பூவண்ணೆ புனி கடுத்தது கொரியேறு மாணித மாயிலண்ணೆ புனி மெத்தது கொரியேறு பார்த்தோர்ದ ಬಾಲಣ್ಣೆ ಪುಂಡಿ ಬಾರು ಬಿತ್ತೇರು ಕಾರಿಂಜದ ಕಾರ್ಯಪಣ್ಣೆ ಮುರುಗೋತ ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಪತ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ತುಂಬೆರ పోయి ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಯ್ಯರ పోయి ಸೇರುನ್ಲೆ ಪರಬೈಲು ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ పోయి ಸೀತಾಡಿದ ಸೀತಕ್ಕ ಸೂಡಾದ ಸೆಸಮಕ್ಕ ಸಂಪಾದ್ಯದ ಸರಸಕ್ಕ ಸಂಯೋದ ಶಿಶಿಲಕ್ಕ ಮುಲ್ಕಿದ ಮಾಲಕ್ಕ ಕಿನಿಗೊಳಿದ ಕಮಲಕ್ಕ ಕಪ್ಪಡಿದ ಕಾಳ್ಯಕ್ಕ ಕಾರ್ಲಾದ ಕೂಸಕ್ಕ ಹೆಳ್ಮಣ್ಣದ ಬಾಲಕ್ಕ ಬಸರೂರ್ದ ಭವನಕ್ಕ ನಿಟ್ಲೇದ ನೀಲಕ್ಕ ಪಟ್ಲೇದ ಪಾಚಕ್ಕ ಕತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಪತ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ತುಂಬೆರ పోయి కొయ్యర పోయి సేరున్లే పరబైలు కండోద కై కొయ్యర పోయి సుగ్గి కొయ్యర పోయి సేరున్లే పరబైలు కండోద కై కొయ్యర పోయి కత్తి ముట్టాಲೆ పత్తి మాతెల్ల కై ತುಂಬೆర పోయి కత్తి ముట్టాಳೆ పత్తి మాతెల్ల కై ತುಂಬೆర పోయి ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಯ್ಯರ
പോയി സേറുന്നിലെ പറവയില് കണ്ടോത കീ കൊയ്യറ പോയി Thank you, students, for your beautiful and extraordinary performance. Ladies and gentlemen, get ready to be swept into a world of fun and giggles. Our little stars are about to dazzle you with their colorful performance on clowning. With their adorable moves and endless energy, they're here to spread joy and light up the stage. So let's give them a big round of applause and welcome our tiny superstars. Hi, Epi. Hi, Samas. Everyone. We are the bubbling stars of first standard. Epi, do you listen the music of Clowny dance? Yes. A dance is series of graceful movements of the body and feet, usually performed to music. Now let's watch.
Hey, witch doctor, give us the magic words. Alright, you go ooh ee, ooh ah ah, ting tang, walla walla bing bang. All right. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bing bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bing bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Do 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 do. Doctor, I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor, he told me what to do. He told me, ooh, ee, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. Ooh, ee, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. Ooh, ee, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. Ooh, ee, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. Now may I request Philomena ma'am to read out the prize list. Mr. Albert De Souza come forward to give the prize for karate students. I request karate students to kindly come forward to receive the prizes.
the name list as follows. Khadijat Lisa, 3rd standard. Jisha Primal, 7th standard. Pearl Vania, 3rd standard. Muhammad Imad, 6th standard. Swishan Shetty, 1st standard. Moidin Shia, 6th standard. Agastya V. Shetty, 2nd standard. Inter-school group folk song and drawing competition held at Fatima English Medium School, Miyapadao. May I request the winners to come forward to receive the prizes. The folk song first prize goes to Infant Jesus English Medium School, Manjeshwar. Second place goes to Fatima English Medium School, Miyapadao. Inter-school drawing competitions, LP section. First place goes to Chetan Jose, Infant Jesus School, Manjeshwar. Second place goes to Arfas Abubakar, Malahar English Medium School, Bejangala. Third place goes to Mikdad Balur English Medium School. From UP section, first place Aishat Shabnam, Fatima English Medium School, Miyapadao. Second place goes to Alimat Hiza, Balur English Medium School. The third place shared by 2 schools. Shared by 2 schools, Advait Fatima English Medium School, Miyapadao, and Nafiza Isma Infant Jesus English Medium School, Manjeshwar. Drawing competition, UP section, Alima Tiza Balur English Medium School. competition, third place goes to Mikdad Balur English Medium School.
School. Manjeshwar Sub-District Shastrostava. UP Section Work Experience, Arjun, A grade. Kriti Mada, A grade. Pratika, A grade. Manjeshwara Sub-District Shastrostava, UP Section Work Experience, Arjun, A grade. Triti Mada, A grade. വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കുന്ന Pratika, A grade. പക്ഷേ അവന്റെ ഭാര്യ And LP Section Vaibhav K Mathematics Fair, A grade. Swishan Shetty. Agastya V. Shetty. Advit. Shabnam. Thank you, sir, for prize distributing.
Skits are often used in educational, religions or sound settings to address particular topic, teach lessons or simply to provide entertainment. They are usually involve a small group of people. Here, our students from Fatima English Medium School are ready to play a small Kannada skit. ದೇವಾದಿದೇವರಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು 2024 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮರಿಯಮ್ಮ ಮಾತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಾಗಿ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ತನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಮರಿಯಮ್ಮ ಮಾತೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸಾಕು ತಂದೆ ಜೋಸೆಫರ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ತನ್ನ 30ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದರು. ಕಿವುಡರಿಗೆ ಕೇಳುವಂತೆ, ಕುರುಡರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು, ಮೂಕರಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ವರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದರು. ಇಂತಹ ಕುರುಡರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಬಾರ್ತಿಮೇವನಿಗೆ ಯೇಸು ಗುಣಪಡಿಸುವ, ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಫಾತಿಮಾ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ. ನನ್ನ ಬದುಕು ಕೆಟ್ಟದಣ್ಣ, ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡನಣ್ಣ, ನನ್ನ ಬದುಕು ಕೆಟ್ಟದಣ್ಣ.
ಬೆಳಕು ತುಂಬಿದ ಜಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳು ಕತ್ತಲಣ್ಣ. ಬೆಳಕು ತುಂಬಿದ ಜಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳು ಕತ್ತಲಣ್ಣ. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡೋ ಆಸೆಯಣ್ಣ. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡೋ ಆಸೆಯಣ್ಣ. ವೃದ್ಧ ತಂದೆ ತಾಯ ನಾನೇ ಸಾಕಬೇಕಣ್ಣ. ವೃದ್ಧ ತಂದೆ ತಾಯ ನಾನೇ ಸಾಕಬೇಕಣ್ಣ. ಕಣ್ಣು ಇದ್ದರೆ ದುಡಿದು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದೆ ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡನಣ್ಣ. ಕಣ್ಣು ಇದ್ದರೆ ದುಡಿದು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದೆ ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡನಣ್ಣ. ದಾನ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹಸಿವ ನೀಗಿಸಿರಿ ಪುಣ್ಯವು ನಿಮಗಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ದಾನ ಮಾಡಿರಣ್ಣ, ಅಣ್ಣ ದಾನ ಮಾಡಿರಣ್ಣ. ನೊಂದ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹರುಷದ ವಾರ್ತೆ ಕೇಳಿ ಬಂತ. ನೊಂದ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹರುಷದ ವಾರ್ತೆ ಕೇಳಿ ಬಂತ. ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ದೇವ ಧರೆಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದನಂತ. ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ದೇವ ಧರೆಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದನಂತ. ಸತ್ತ ಲಾಜರಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವನಂತ. ಸತ್ತ ಲಾಜರಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವನಂತ. ಆಸೆಯಿಂದ ನಾ ದಾರಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ದಿನವು ಕೂಡಿ ಬಂತ. ಯೇಸು ದೇವ ಬಂದನಂತ, ಯೇಸು ದೇವ ಬಂದನಂತ. ಲೇ ಬಾರ್ತಿಮೇವನೇ, ಯೇಸು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಣೋ. ಏನು ಏನು ಯೇಸುನೇ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ದಾವೀದ ಪುತ್ರ ಯೇಸುವೇ. ಯಾಕೋ ಯಾಕೋ ಕಿರ್ಚ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಾವು ಭಿಕಾರಿಗಳು ಕಣೋ. ಯೇಸು, ದಾವೀದ ಪುತ್ರ ಯೇಸುವೇ, ದೇವರ ಕುವರ ಯೇಸುವೇ. ನೊಂದ ಕೂಗ ಕೇಳಿ ಯೇಸು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತರಣ್ಣ. ನೊಂದ ಕೂಗ ಕೇಳಿ ಯೇಸು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತರಣ್ಣ. ಕರುಣೆಯಿಂದ ದೇವ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದರಣ್ಣ. ಕರುಣೆಯಿಂದ ದೇವ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದರಣ್ಣ. ಬಾರ್ತಿಮೆಯೋನ, ಅವನನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತನ್ನಿ. ಇದೋ ಸ್ವಾಮಿ, ಇದೋ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಬಂದೆ, ನಾನು ಬಂದೆ. ಏ ನಿಧಾನ ಕಣೋ, ಬಿದ್ದಿಯೇ. ತಗೋ ಈ ಕೋಲು ತಟ್ಟೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕೋಲು ತಟ್ಟೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಯೇಸು, ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಾಯಿತು. ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಪಾದವಿಡಿದೆ ನನ್ನ. ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಪಾದ ಹಿಡಿದೆ ನನ್ನ. ಕರುಣೆಯಿಂದ ದೇವ ಒಂದು ನುಡಿಯ ನುಡಿದರಣ್ಣ. ಕರುಣೆಯಿಂದ ದೇವ ಒಂದು ನುಡಿಯ ನುಡಿದರಣ್ಣ. ಕಂದ, ನನ್ನಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನಿನಗೆ? ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನ್ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಾ ಲೋಕ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಾ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಡಿ, ಕಣ್ಣು ಕೊಡಿ. ನೋಡು,
ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸದಂತೆ ನಿನಗಾಗಲಿ. ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೆಳಕು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವಾ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟ ದೇವ ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟ ದೇವ ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸಾರುವೆ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ. ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡ ನನಗೆ ಯೇಸು ಕಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡ ನನಗೆ ಯೇಸು ಕಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ. ഇരുಳು ತುಂಬಿದ ಜಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದರಲ್ಲ, ഇരുಳು ತುಂಬಿದ ಜಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದರಲ್ಲ. ಪ್ರೇಷಿತರ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳು ಅಧ್ಯಾಯ 4 ವಾಕ್ಯ 12. ಯೇಸು ನಾಮದಿಂದಲ್ಲದೆ ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಮಾನವ ರಕ್ಷೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ನಾಮದಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. Thank you friends for your meaningful skit. Let us give them a round of applause. Now let us warmly welcome the talented ICYM group of our parish as they come forward to present a mesmerizing dance performance. Listen, now this is
Let us give them a big hands of applause. Mobile addiction, team dance. Now my friends from Fatima English Medium School will perform and show how mobile will affect to our studies and how it will destroy our childhood life. Let us watch. Shabnam, Shabnam, see how she is busy on mobile. You may think we get everything on mobile if we addict mobile more and more. Now my friends are ready to perform how mobile affect to our studies and how it will destroy our childhood. Let us watch mobile addiction team dance. Three, two, one. पापा पापा आज मेरा बर्थडे है, आज आप मुझे बर्थडे में क्या दोगे? थैंक यू पापा, थैंक यू। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार। मम्मा मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारी टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था लेकिन मैं भूल गई। बेटा मैं तो अभी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाके उनसे पूछ लो ना। ओके ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस का काम है, आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, आप मम्मा के पास चले जाओ। ओके पापा। मम्मा 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 मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा मैं वेट करती हूँ। गॉड मम्मा को कितना देर हो गया, मम्मा तो अब तक नहीं आई, क्या करूं मैं? तब तक नेट पे कुछ सर्च ही कर लेती हूँ। आजा गुफाओं में आजा गुफाओं में आजा गुनाह कर ले, आजा गुनाह कर ले, आजा गुफाओं में आजा गुफाओं में आजा गुनाह कर ले,
दिया है। हम अपने रिश्तों से ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में हैं। दूसरों की तकलीफ़ों का मजाक बना लेते हैं और अपनी तकलीफ़ों का स्टेटस बना लेते हैं। हम इतना ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करते हुए भूल रहे हैं कि अब सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरी जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदिया, हर मैदान फतेह। रुको बेटा, मोबाइल की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाने हर में। मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। Thank you students for making new to us how to use the mobile and its effect through your beautiful skit. Life is a drama, we all are actors. Let us perform our role perfectly with any praise and prize. Now I call upon students to perform the Malayala skit. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കുളിരേകാൻ തണൽ, ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ വേര്, വിശപ്പകറ്റാൻ ഫലം, താമസിക്കാൻ ചില്ല, തഴുകാൻ തളിരിര. മരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറണം. നമുക്ക് ഈ നാടകം ശ്രദ്ധാപൂർവം കാണുകയും രാമു എങ്ങനെ മരത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന മരം ഒരു വരം എന്ന നാടകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. നന്ദി. രാമൻകുട്ടി ഒരു കർഷകനായിരുന്നു. അവിവാഹിതനായ രാമൻകുട്ടി തന്റെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിലേറെ മരങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു. പെട്ടെന്നാണ് രാമൻകുട്ടി ആ കാഴ്ച കണ്ടത്. വഴിയിൽ ഒരു ജാതി മരം വീണ് കിടക്കുന്നു. രാമൻകുട്ടി ഒട്ടും അമാന്തിച്ചില്ല. ആ മരം പൊക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. നടക്കുന്നില്ല. പിന്നെയും പിന്നെയും പൊക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.
നടക്കുന്നില്ല. രാമൻകുട്ടി വഴിയെ പോയവരെ എല്ലാവരെയും സഹായത്തിന് വിളിച്ചു. ആരും വന്നില്ല. അവസാനം കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റിൽ തൊഴിലുറപ്പിന് പോകുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ സഹായത്തിന് വിളിച്ചു. അവർ എത്തി. അവർ അവരുടെ സ്ഥിരം പണി തുടങ്ങി. അത് കണ്ട ദേഷ്യം വന്ന രാമൻകുട്ടി മരത്തെ ഒറ്റയ്ക്ക് പിടിച്ചു പോക്കി. അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ, മരം നേരെ നിന്നു. ഇത് കണ്ട തൊഴിലുറപ്പ് പെണ്ണുങ്ങൾ രാമൻകുട്ടിയോട് നോക്കുകൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പോക്കറ്റില്ലാത്ത ബനിയൻ ധരിച്ച രാമൻകുട്ടിയുടെ പോക്കറ്റ് വരെ കീറിയിട്ടാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ പോയത്. രാമൻകുട്ടി പിന്നീട് ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല. മരത്തിന് ഫാക്ടംബോസ് 2020 സെപ്റ്റംബർ 14 നൽകി. മരം തഴച്ചു വളർന്നു. ഇത് കണ്ട് രാമൻകുട്ടിക്ക് സന്തോഷം വന്നു. സന്തോഷം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും രാമൻകുട്ടിക്ക് മരത്തിനു ചുറ്റും ഡാൻസ് കളിക്കുക എന്നുള്ളത് രാമൻകുട്ടിയുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് ആയിരുന്നു. ആ മാസ്റ്റർ പീസ് രാമൻകുട്ടി ഇവിടെയും എടുത്തു. രാമൻകുട്ടി ദൈവത്തോടായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. നിങ്ങൾ എനിക്ക് ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും തരൂ. ഞാൻ മരങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളാം. കാരണം മരം ഒരു വരമാണ്. അവന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു. ആ മാവിൽ നിന്നും വീണ തേങ്ങ രാമൻകുട്ടി മോങ്ങാതെ ഇരുന്നു തിന്നു. അപ്പോഴാണ് രാമൻകുട്ടി മറ്റൊരു കാഴ്ച കണ്ടത്. രാഘവൻ വരുന്നു. മരം മുറിക്കൽ ഹോബിയാക്കിയ, അതിലുപരി ജോലിയാക്കിയ രാഘവൻ മരങ്ങളുടെ ശത്രുവല്ലേ? മരങ്ങൾ മുറിച്ച് ഫർണിച്ചർ പണിയുന്നത് തെറ്റല്ലേ? അവനെ ഇതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കണം. അവർ തമ്മിൽ ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞു. സംസാരം മൂത്ത് വാക്കേറ്റമായി. അത് പിന്നെ അടിയിൽ കലാശിച്ചു. നല്ല മനസ്സിന് ഉടമയായ രാമൻകുട്ടി കംപ്ലീറ്റ് അടിയും വാരിക്കൂട്ടി. ഒടുവിൽ രാമൻകുട്ടി സർവ്വധൈര്യവും സംഭരിച്ച് രാഘവനോടായി അലറി. മനസ്സലിഞ്ഞ രാഘവൻ രാമൻകുട്ടിയെ അരികിൽ വിളിച്ചു. കൈവാക്കിന് കിട്ടിയ രാമൻകുട്ടിയെ രാഘവൻ ഒട്ടിറൊട്ടിയാക്കി മരത്തിലൊട്ടിച്ചു. ഇന്നത്തെ പണി കഴിഞ്ഞ രാഘവൻ സംതൃപ്തിയോടെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. തനിക്ക് തല്ല് കിട്ടിയാലും മരത്തെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ സന്തോഷത്താൽ രാമൻകുട്ടി മരത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞു. കാരണം മരം ഒരു വരമാണ്. കെട്ടിപ്പിടിക്കൽ ഏറ്റുവാങ്ങിയ മരം നാണം കൊണ്ട് ചില്ലകൾ താഴ്ത്തി. മരത്തെ രക്ഷിച്ച ക്ഷീണത്തിൽ രാമൻകുട്ടി മരച്ചുവട്ടിലിരുന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി. പെട്ടെന്നാണ് അത് സംഭവിച്ചത്. പ്രകൃതി അതിന്റെ തനിക്കോണം കാണിച്ചു തുടങ്ങി. മഴയും കാറ്റും ഇടിയും വന്നു. അതോടൊപ്പം കോളും വന്നു. കോളെടുത്ത് രാമൻകുട്ടി പറഞ്ഞു. കോൾ കട്ടായി. രാമൻകുട്ടി ദൈവത്തോടായി പറഞ്ഞു. കാറ്റും മഴയും അതൊന്നും ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. രാമൻകുട്ടിയുടെ മരം ആടി ഉലഞ്ഞു. രാമൻകുട്ടി ദൈവത്തോടായി വീണ്ടും പറഞ്ഞു. മരം ഒരു വരമാണ്. മരത്തെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. വരം കിട്ടിയതുപോലെ രാമൻകുട്ടി തന്റെ ചൂണ്ടുവിരൽ കൊണ്ട് മരത്തെ താങ്ങി നിർത്തി. ചൂണ്ടുവിരൽ വളഞ്ഞ് ചൂണ്ട പോലെയായി. ഇനി മീൻ പിടിക്കാൻ കൊള്ളാം. അവസാനം സംഭവിക്കേണ്ടത് സംഭവിച്ചു. രാമൻകുട്ടി അടിയിലും മരം മുകളിലും. അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് രാമൻകുട്ടി ദൈവത്തോടായി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു.
ಹಲ್ ಹಲ್ Hello, my check. Hello, my check. Parish ICYM members to perform a skit. Hello, mic check. Hello, mic check. Hello, mic check. Hello. Hello, my check. Ready? Hello, my check. Hello, 1, 2, 3, check. ನಿಕ್ಲು ಇತ್ತ ಗಟ್ಟಿಡು ಉಣ್ಣದು ಗುಳ್ಳದಿ ಪೋರತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಯ್ಯಗಂಟೆ ಬಾಂಬೆಡೊಂಜಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇತ್ತಂಡೆಗೆ ಬಾಂಬೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಅಣ್ಣೆರು ಬನ್ಪುನ ದನಿ ಅವೆನ್ ನಡಪ ಒಂದು ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಆ ದನಿ ಮಾತ ಪೆಟ್ಟು ಗಿಟ್ಟು ಪುರ ಬುಡ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಜನಕ್ಕಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಹಿಸೊಂದು ಇತ್ತೆ ಊರುಡು ಸೆಟಲ್ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೇನು ಎದುರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೇರುಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಇತರ ಬೇತಿದಾತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ದಾದಾಪೂರ ಆಪುಂಡು ಮನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೇನ ಎದುರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದೇಟಿ ರಿಲಿಜನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಏರೆಗ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ದಯಮಲ್ತು ಮಾಫ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ICYM ಮಿಯಪ್ಪದವ್ ಸಾಧನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಬಾಂಬೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ join our hands together and welcome Bombay Gang ICYM unit members.
ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ನಿದು ಜುಬ್ಲಿಯೋದ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅಣ್ಣರ್ಗೂ ಕೊಡ್ತೀರಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪಯ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹಂಗ ಅಣ್ಣೇರ ಅಂದ್ಯಾ ಅಕ್ಕನ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾ ಇತ್ಯಾರ ಮಾತ ತೂಪೇರ್ ಬಂದು ಇಂಕ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಬನ್ನಿರೆ ಧೈರ್ಯ ಯಾರ್ದಿಜ್ಜಿ ಈ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂತುಂಡ ನಿನ್ನ ಪುನಃ ಬುರ್ದು ಅಂದ್ಯಾ ಇತ್ಯಾರ ಬರ್ಪೇರತ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಂದು ಬೇಗ ಪೋಯ್ ಅಂದ್ಯ ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ಯ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೆ ಬರ್ಪೇರತ ಅದೇ ಅನ್ನೆ ಬರ್ತೀರ ಅನ್ನೆ ಸೈಡ್ ಬಲ್ಲ ಒಂಚಿ ಸೈಡ್ टाइगर का हुक्म ಅನ್ನಿ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಈರಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಅಣ್ಣರೇ ಮಾತಾಡಿ ಈ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ತುಂಡ ಯಾವ ಅಂದ ಸರಿ ಸರಿ ಇಟ್ಲೊಂದು ಬೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಟ್ಲಿದ್ದೆ ಪೋಲೆ ದಾದನ ಇತ್ತನೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಬತ್ತಂಡಿ ಅವು ಅತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದನ ಇತ್ತನೆ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ಇಂಕ ಮಾಡೋಡು ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಸರಿ ಸರಿ ಇಕ್ಲಿ ಬೋಲೆ 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 ದಾನೆ ಎಂಕ ಬರ್ಪಣ ಬರ ಬೈಚತ್ತ ಬೆಕ್ಲೆ ದಮ್ಕಿ ಬಾಡ್ದಿದ್ಯ ನಾವತ್ತು ಹಲೋ ದಾನಂಬೆ ದಾನೆ ಎಂಕ ಬರ್ಪಣ ಬರ ದಾನಂಬೆ ಬೈಚೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಣ ಬಿಟ್ಟ ಕಾಪುಣ ಮೇರಿಕ್ಕೆ ಅಂದ ಓ ಏರಂಬೆ ಅನ್ನಂಬೆ ಅನ್ನ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಓ ಎಂಕಿನಿ ಬರ್ಪಣ ಎನ್ನ ಬೈಯದುಲೆ ಬತ್ತಾವಡು ಎಂಚ ಓ 53 ರೂಪಾಯಿ ಪೈಸೆ ಇನಿ ಬೈಯದುಲೆ ಎಂಕ ಬತ್ತಾಡುಂಬೆ ಹಾ ನಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಅನ್ನಂಬೆ ಅನ್ನ ಬಂಡ ಮೆಕ್ಕೆನ ಪಳಾಯಿಂಬೆ ಮೆಕ್ಕೆನ ಪಳಾಯಿ ಹಾ ಇಲ್ಲ ಮಾರಿಲೆಗೆ ಕಾಸು ಕಾಣುತ್ತೆ ಬರ್ರೆ ಸಣ್ಣಿ ಓಡನಾಗ ಬೇಕಾಗ್ತೀರಿ ಎತ್ತೋಡಿ ಹೋಗ್ತೀರ ಮಾರ ದಂಡ ಪಿಂಡ ನಕ್ಕಳು ಓ ಶಂಕರ ಅವ್ರ ಜಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡಿ ಮುಣಿತು ಬೇಳೆ ಬೇಕು ತೋಚಂಬೆ ಬಡಾಯ್ತು ಬೇಕಲ್ಲ The action. ಉಂಟಾಂಬೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗರ್ಗುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮೋಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಿಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾಚಿಕೆ ಬಂದ ನಿನಗೆ ಒಂದು ದಾದಾಯಿನಿ ಬೆ ಆಕ್ಯರನ್ನ ಆಕ್ಯರಂಬೆ ಏರಂಬೆ ಆಕಿನ ಏರಂಬೆ ಮೇಪೋದ ಮಾರ್ಸಲ ಕಲೈದ ಕಲಿಲ ಹತ್ತು ಸೋಂಕಲ್ದ ಸೋಮ ಏರಂಬೆ ಆಕಿನ ಏರಂಬೆ ನಿಕ್ಕೆ ಬಗಲಿಯ ಬಗಲು ಅತ್ತಂಗ ಅತ್ತ ಯಾನ್ ಸಾಧನೆ ಹೋದಿತ್ತನ ಅವಳು ಅನ್ನ ನೋಡಿದ ಜೋಗಳು ಒಬ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾನ್ ರೌಡಿ ಅತ್ತ ಅಕ್ಲೆ ಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಅದು ಹೋಯ್ನಿ ಅಂಡ ಅಕ್ಕಳು ಜೋರನ್ನ ಅದು ತೊತ್ತ ಕಲ್ಲು ಹಾಕ್ಯಾರಿ ತೆಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮೋನೆಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಬಜಂಬೆ ನಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ರೌಡಿ ಅದು ಅಂಗನವಾಡಿದ ಜೋಕ್ಲೇಟ್ ಪೆಟ್ಟದಿಂದ ಬೈದ ಬೋಣ ಮರ್ಯಾದಿ ಜಂಬೆ ಅದು ಆಯೋಲ್ಯ ನಿನ್ನ ಬಾಲ ಅಲ್ಲೇ ಲದ್ದು ಅಲ್ಲಂಬೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಜೋಕ್ಳು ಕಲ್ಲಾಕೊಳ್ಳೋದು ದುರ್ಗ ಬಲ್ತೆ ಸಾಂಬೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಶಂಕರ ಓ ಶಂಕರ ಉಳ್ಳಾಣ ಮಾರಿ ಯಾನೇ ಕ್ಲಾಕ್ನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪೋಯ ಬಂದದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲ್ಲದ್ರು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಳಿ ಮೀ ಬಲ್ತೀನಿ ಆ ಕ್ಲಾತ್ ಜನ ಬರ್ತದ ಹಾಕನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ನಂಚು ಬಲ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ನಾಚಿಕೆ ಆಡು ಬೇಣಿಕ್ಲೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಡು ಕಾಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಜೋಕ್ಲಿ ತೂದು ಬಲ್ತಾರತ್ತ ನಾಚಿಕೆ ಆಡು ನಂಬೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುಣಿ ಮಾತ್ರ ತಂಬೆ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನಿಯರ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ತಪ್ಪ ಇರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡುಂಬೆ ಅಣ್ಣ ಪೆಟ್ಟು ತಪ್ಪಾದ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಇಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟಪ್ಪ ಯಾರ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂಕೆ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಜೋಕ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಇಂತನ ಯಾಕಂಬಿ ಪೆಟ್ಟು ತಪ್ಪದ ಅಣ್ಣ ಮುರಳಿ ಕುಡ್ಲಾಡಿ 25 ಜನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಬರ್ತೇನೆ 25 ಜನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಆಡಲೇನು ಪೆಟ್ಟು ತಪ್ಪಾದೆ ಅಂದ ಹತ್ತು ಮಾರಿ ಏರ್ನ ಗ್ಯಾಂಗ 25 ಜನ ಅವು ಸುಂದರಣ್ಣ ಸುಂದರಣ್ಣ ಗ್ಯಾಂಗ ఆయన గ్యాంగ్ 25 జనం లేరయ్యా ఓ దేబరే ఈ దాదా మన్కోరన్న అప్పుడు 25 జన యాని ఒరియే ఒరియన 25 జన యాని ఒరియే భయంకర మరి పెట్టుకపాదే ಹೊಂದ ಮರ ಎಂಚ ಮರ ಪೆಟ್ಟೆಂಚೆ ಪೆಟ್ಟೆ ಮಿನಿ ಆತುಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಗ ಉಂಟಾತು
ಎಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಟ್ಟಂಬೆ ಅತ್ತಣ್ಣ ಬೆಟ್ಟು ಬೆಟ್ಟಣ್ಣ ಬೆಟ್ಟು ಎಂಚಂಬೆ ತಪ್ಪಾಯಿನ ಎಂಚಂಬೆ ಈ ಅಡೇ ಅಕ್ಕಲು ಎಳವಲ್ಲ ಚಾಲತ್ತ ಒಂದು ಅನ್ಪೆಟ್ಟು ತಪ್ಪಾಯಿ ಎಂಚಯ ದಾಳಕಿ ತೊಕ್ಕನ್ ಬೈತೀನಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಜಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಚಿ ಇಂಚಿ ದಾಳ ಇಚ್ಚಿಂಬೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೊರೆ ದೊರೆ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ದೊರೆ ಅತ್ತೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನೋಡು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ತೂಯೆ ಆಯ್ತು ಭೂಗತ ದೊರೆ ಬಣ್ಣದ ಇತ್ತಂದಿ ಈ ಭೂಗತ ದೊರೆ ಬಣ್ಣ ದಾದೆ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬೇ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈ ಭೂಗತ ನೊರೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈ ಭೂಗತ ನೊರೆ ಬಂಡ ಅವು ಸರ್ಪದಾತ ನೊರೆ ಇಚ್ಚಿಂಬೆ ಆಯ್ತು ಇಚ್ಚಿ ಇಚ್ಚಿ ಇದಾಗನ್ಪಯ ಮುರಣ್ಣ ಕುಂಟು ಫುಲ್ ನೆತ್ತಿರತ್ತ ಯಾನ್ ದೆಕ್ಕಿರ ಬಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಭೂಗತ ನೊರೆ ಕಾಣ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಯ್ತು ಸಾಬುನ್ ದಾತ ನೊರೆ ಇಚ್ಚಿಂಬೆ ಪ್ರಜನಿಚ್ಚಿ ಅವನವರೇ ಪ್ರಜನಿಚ್ಚಿ ಎಂಕ ಅವಂದ ಒಬ್ರ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕಲ ಬೋಡ್ಸಿ ಬರ್ಚಿ 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 ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ ಇನಿತ್ತ ಕಾಂಡದ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಇದುವೆ ರೌಡಿಗರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಚಲ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸಿ ಪರಾರಿ ಪರಾರಿಯ ಅವಳ ತಂಬೆ ರೌಡಿಗಲಿ ಅಪ್ಪನ ಪರಾರಿ ಅವಡು ರೌಡಿಗಲಿ ತಿಕ್ಕಲ್ದು ಬರ್ ನಮ್ಮಕ್ಕ ದಾದ ಮಾರಿ ಎದ್ದುಂಡು ಬೇ ಒಂದಣ್ಣ ಮಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ಮಂಡ ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಚಲ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ಬಂಡದ ಚಲ್ಲಣ್ಣು ಸಕಲ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಚಲ್ಲಣ್ಣು ಬಂದ್ಬಿಡ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಚಲ್ಲಣ್ಣು ಬಂಡ ಅವು ಚಲ್ಲಣ್ಣು ಬಂಡ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಈತ ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡ ಬೈ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಈತ ಉದ್ದಾವು ಅವು ಚೊಳ್ಳೆ ಚಲ್ಲ ಅದು ಬಲ್ಲೆಡು ಒಳ್ಳೆದೆಲ್ಲ ಕಜೆ ತೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಬೇ ಅವೇ ಚಲ್ಲಣ್ಣು ಅವು ನಮ ತಿನ್ಪುಜಂಬೆ ಅವು ಪೊಲೀಸ್ ಲೆಕ್ಕಲು ತಿನ್ಪುಣ ಅನ್ನು ಚಲ್ಲಣ್ಣು ನಮ ತಿನ್ಪುಣ ಗಾಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಣ್ಣ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬಂಡದಾದ ಅಣ್ಣ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬಣ್ಣ ಬಂದುಂಬೆ ಸಾವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಐಕ ಹಲೋ ಓ ಎಚ್ಚ ಓ ಮಗ ದೆಪ್ಪೆ ಬಂಡ ದೆಪ್ಪೆಂಬೆ ಇನ್ನು ದೆಪ್ಪೆ ಎಚ್ಚ ಓ ಪಾಡುವೆ ಬಂಡ ಪಾಡುವೆಂಬೆ ಎಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಹೆಣ್ಣು ತಂಬೆ ಏರಿಯಾ ಓ ಇನ್ನಿ ಬೈಯದೊಲೆ ಜವನಡ್ ಸೇರ್ದು ಕಡಪಂಬೆ ಕಡಪೆ ತೂಪಣ ತುಳ ತುಳ ಎಲ್ಲ ಈ ಬತ್ತಿ ಜನ ಮಗ ಜಾಗ್ರದಲ್ಪ ಬತ್ತನ ಬತ್ತ ಇಲ್ಲ ಓ ಎಂಚಿನ ಹೆಣ್ಣುದೆ ದೆಪ್ಪಡು ಇನ್ನಿ ಬೈಯದೊಲೆ ದೆಪ್ಪಡು ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ಪಳಯ್ಯ ದಾದಾ ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ಪಲಯ್ಯ ಅಂದಿಯ ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ಪಳಯ ದೆಪ್ಪಡು ಇದು ಪಾಡುವೆ ಪಾಡುವೆ ಬಂದರು ಒಯ್ಯ ಮಾಡುವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇ ಒಯ್ಯನ ಅವಳು ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ಪಳಯ ದೆತ್ತಿ ಮಗ ಸಾರನೇ ಹೊಡ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಬನ್ನಿಯನ ಪೊಯ್ಯ ಮಾಡುವೆ ಎಂದು ಅತ್ತೆ ಇರ್ ಕರ್ಪಿ ಬಂಡರು ಬುಕ್ಕ ಶೋ ಇಟ್ಟ ಪೊಯ್ಯದ ಗಾಡಿ ಬರ್ರೆ ಅವಳು ರೋಡ್ ಹಿಡಿದಿ ಬಲ್ಲೆ ತಿಂದಿದ್ದು ನುಬ್ಬೆ ಬಲ್ಲೆನ ಕಡಪುರ್ಚ ತೋ ಅಂಚೆನ ಬನ್ನೆ ಬಲ್ಲೆ ಜವ ನಡೆಸದೆ ಪೂರ ಬಲ್ಲೆನ ಕಡಪೆ ಎಂದು ಅಂಚ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನ ಓಲಿಯ ಪೆಟ್ಟು ಪೆಟ್ಟು ಬಿಡ್ದತ್ತಮೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಹಿಸಂದ್ರೆ ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ಯಾನೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಹಿಸಂದಂಬೆ ಆಯ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲವರು ರೆಡಿ ಆಂಡಂಬೆ ಈ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಮನ್ಪುಣೆ ಮೂಳು ಯಾನ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಮಾಡಿದೆ ಯಾನ ಮನೆ ಓಡಿಯಾಗ ರಜೆ ಆಡ್ನೆ ಮಾತೆ ಸಾಮಾನು ಬೈಯೋದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ದಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತು ಸಾರನೆ ಆಡೊಂದು ಅಂದಿಯ ಬೇಕಲ್ಲ ಕುಸಾಲೆ ಎಣ್ಣದೇರ ಮೇಕ್ಲು ಅತ್ತೆ ಪನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೀನ ಒಳ್ಳೆ ಅಂದಿಯ ಐ ಸೀನ ಒರಿಯನ ಕೈ ಕಟ್ಟವಣಿ ಆಯ ತುಂಡ ಮಾತೇನೆ ಕಟ್ತದ್ವೆ ಬುಕ್ಕ ಮಾಯ ಕುಸಲ ಆಯ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಅಂದೆ ಪೂರ ಬಾಕಿ ಆಯ್ನಿ ಕಡ್ಪು ನಾವು ಅಲ್ಲಣ್ಣ ಅಲ್ಲಣ್ಣ ಬರುಂದಲ್ಲ ಬರುಂದಲ್ಲ ತೊಲಿಗೆ ಬರಡು ಬರಡು ಆಯ ಬರಡು వడి మగ వడి మగ వడి మగ వడి మగ బిడబెడ ఉన్నా సిరపుర కల్లి సున్ను ముండ కొంద్ర మచ్చ ఎత్తు బిడబెడ ఉన్నా ಕೆರಿಯಣ್ಣ ಕೆರಿಯಣ್ಣ ಸಭಾಷ್ ಸಭಾಷ್ ನಿಕ್ಕು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬೇಳೆ ನೀ ಮುಗಿತು ಬರ್ಪಾಂದೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡೆ ಸಭಾಷ್ ಏರಣ್ಣ ಗಿರ್ನಿ ಛ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಸಾಲದ ಜುಬ್ಲಿ ಅವತ್ತಯ್ಯ ಅಂಚ 25 ಕೋರಿನ ಗೆರ್ರೆ 250 ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎತ್ತಿಟ್ಟೆ ಯಾನು ಏರೆ ಕೊರ್ನಲ್ಲಿ ಕೋರಿನ ಗೆರ್ರೆ ಏರ್ಲ ರೆಡಿ ಇದ್ದರು ಅಂಚ ಸೀನರ್ ಬನ್ನಿ ಸೀನಾ ಇಪ್ಪೋದು 25 ಕೋರಿನ ಕೆರ್ತವಲ್ಲ ಆಯ ಕೆರ್ತವ ಇದೆಯ ಭಯಂಕರ ಹೊಲ್ತಣ್ಣ 25 ಐವ ಕೋರಿಲಣ್ಣ ಇವಾಗ ಬಂದ್ಪಯ್ಯ 5 ಕೋರಿನ ಕೆರಿಯಣಯ್ಯ ಅವಳಿ ಮಾರ ನಿನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಬಂಗಡು 10 ಕೆರಿಯ ಬಾಕಿದ ನಲ್ಪ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ವಿಷಯ ಪಡ್ತು ಕೆರಿಯ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವಿಯ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿಕ್ಕೆ ಮಾಸದ ಕೋರಿ ನೇರಂಡು ವಿಷ ಪಡೆದು ಕೇರ್ಪರಯ್ಯ ಶೋ ದೇವ ಎಂಚೆ ಮಾಸಲ್ಪುಣೆ ಎಂಚಿ ಸಾವೆ ನಿನ್ನ ಅಯ್ಯ ಒಲ್ಲೆ ತೊಳ್ಳು ತೊಳ್ಳೊಲ್ಲೆ ತೊಳ್ಳೊಲ್ಲೆ ತೊಳ್ಳುವ ಆಯೇ ಅಲ್ಪ ತೊಳ್ಳೋಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ನಿಪ್ಪೋಡು ಅಂತ ರದ್ದು ದೆಪ್ಪಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ದೆಪ್ಪ ತೊಳ್ಳು ಗಂಜಿ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಪ ಬೇಕಲ್ಪ
ಬನ್ ಬನ್ ಬನ್ಬು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಗುರು ಗುರು ಇಂಚು ಗುರು ಇಂಚು ಗುರು ಗುರಿಯಾ ಈ ಪಾತ್ರ ತೊಳ್ಳು ಓ ತೊಳ್ಳು ಓ ಯಾವಳು ತೊಳ್ಳುದಿನಿ ಯಾವ ಬೇಕ ಬೇಕ ಮೂಲ ಮಿತ್ತು ಬಲ ಎಂಚ ಓ ದಾಲ ನಾಟಕ ಬರ್ಚಿ ಅವಳು ತೊಳ್ಳುದಿನಿ ಯಾವ ಅಂಜನ ಬಣ್ಣಗಾನ್ ಅವಳು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಉಳ್ಳತ್ತ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಮೂಳು ಬಲ ಅರ್ಥ ಅಂಡತ್ತ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಎತ್ತಡು ಮಳು ದೀಪ್ಯಾನ್ ಬೇಕವಳ ಎಟ್ಲದು ಒಂದು ಬೇರುಂಡು ತೊಳ್ಳೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತೊಳ್ಳುಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ಅಂದ ಸರಿ ಸರಿ ಅಕ್ಲು ಬರಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಇಂದ ಶಂಕರಣ್ಣ ಹದ್ರು ಅವಳು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ದ ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಟತ್ತ ಅವಳು ಬೋಲೆ ಅವಳು ಬೋದು ಚೂರು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ದ ಬೇಲೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಅವಳು ತೂ ದಾದ ಬೇಕ ಆಗ್ಲಿ ರಡಿ ಜನ ರಜೆ ಟೊಳ್ಳಿರ್ತೀನಿ ಅಕ್ಲು ಬೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ದ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಪಲ್ಲ ಸರಿನಾ ಈ ಲಾಕಿ ಬೋದು ಅವಳು ಬಳ್ಳಿನ ಬರ ಕಡ್ಪಿಯ ರೋಡಿಗೆ ದಾಳ ತೊಂದರೆ ಇರಲಿ ಬಿಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇತ್ತನ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಭಾವತ್ತು ನಾನು ಇಕ್ಲೆ ದಾಳ ಇತ್ತನ ರಪ್ಪ ಬಳೆ ಬೇಕೋಲೆ ಬೋಲೆ ಬಳೆ ಆಯ್ತು 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 ಬಳೆ ಬೋಲೆ ಬಳೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಚೂರು ತುಂಡು ಬಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಸರಿಯ ತಕ್ಕಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾವ್ಯ ನಿನ್ನ ಪುದರಗಳ ಈ ತೊಳ್ಳೊಂಡ ಸರಿ ಉಂಟೆ ಇಂದ ಅವಳು ತುಳ್ಳೊಂದು ಹಿಂದೇನೆ ತೊಳ್ಳೊಂದು ಇತ್ತನ ಒಂದತ್ತ ಮೂಕನೆ ಅವಳು ಮಾಸುಗು ನೀರುಳ್ಳಿ ಅವಡತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಚೋಲಿ ತೊಳ್ಳೊಂದಿತ್ತೆ ಕರ್ಮಣ ಕೈ ನಾಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅಲ್ಪ ವರ್ಷ ఒక ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಲೆಂಚ ಅವಳು ಪೂರ ರೆಡಿ ಅತ್ತ ಬಾಳ ತೊಂದರೆ ಇರಲಿ ಈರ್ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಮಾತ ಟೈಮಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಆತ ಆತಿತ್ತಂಡೆ ಅವು ನಮಕ್ ರೆಡಿ ಅಂಡ ಯಾವ ಎಂಚ ಎಂಚ ಅಡಿಗೆ ಬರ ಎಂಚ ಅಡುಗೆ ಮಾತ ಬಯ್ಯ ಅಡಿಗೆ ಬರ ಬಯ್ಯಗ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾತ್ಯರ ಬೈ ಅಡಿಗೆ ಬರ ಬಯ್ಯಗ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತನ ಕ್ಲೆಂಚಿನ ಮಣ್ಣದಿ ನೋಡ ಅಕ್ಲೆ ಬಡಾಕು ಜಂಬೆ ಅವಳು ಅತ್ತನ್ನ ಕಂಚ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಬಯ್ಯನಕ್ಲು ಹಿಂದಿದಕ್ಲು ದಾದ ಪಂಪಯ್ಯ ಅಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ ಬಯ್ಯನಕ್ಲು ಓ ಅಕ್ಲೆ ಗೋಲಾಡ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸಾರನೆ ಹೊರ್ತು ಅಕ್ಲು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಬೇರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಡಿಗೆ ಅಲ್ಪುನೆ ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಏರಿಯಾ ಹಿಂದಿ ಏರಿಯಾ ಮಾತಾಡ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡುವಣ್ಣ ಈ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡುವಣ್ಣ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಹಿಂದಿ ಕಲ್ತೀನಿ ಅವ್ಯಾನು ಒಂದು ದಿನ ಕೇರಳ ನಡೀತೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಹಿಡಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ನಡೀತಾನ ಕರ್ಮ ನಿಕ್ಲೇನ ಕೇರಳ ತಮಿಳ್ನಾಡು ವಾಪಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡಂಬೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಅವಳು ಏರೋ 4 ಜನ ಬಯ್ಯನ ಅಕ್ಲೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ರ ಬಂಡದು ಅವ ಹಿಂಗೆ ನಕ್ಲೆ ನೂರು ಹಾಕೊಂಡಂಬೆ ಸಾಲ ಮಾತಾಡುವಾರ ಮಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಈರ್ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿ ನಮ್ಮ ತೂಪ ನಿಕ್ಲು ದಾದ ತೂಪರ ಮಾರ ಯಾನ ಬಯ್ಯನವರ ತೂಡು ಎತ್ತಲ್ಲು ಆಯ್ರಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕನೇರವಣ ಬಯ್ಯಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುಣೆ ಎಡ ಕಾಂಡ ಮೀದ ಹತ್ತನತ್ತ ಕಲಿಗಲಿ ನೀರು ಅನಗಾನ ಪಂಜ ಪರಿಯರ್ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕನೇರ ಬನ್ನಿ ದೊಂಡಾಜಿ ಭಯ್ಯ ಓ ಭಯ್ಯ ಅನ್ನೇರು ಬೈದೇರು ಅನ್ನೇರು ಕೊಂಚು ಲೋಟಾಡು ಓ ತಣ್ಣಿಲ ತಣ್ಣಿ 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 ಬಂಡದ ನಂಬೆ ತಣ್ಣಿ ಒಂದು ತಣ್ಣಿ ಕನ್ನಡ 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 ಅಂದ ಇಂಚಿ ಸಾವಿಯ ಏ ಆ ಕತ್ತುಳ ನೀರು ಕಣಪುಣ ತುಳೆ ಎಬ್ಬೆ ದಾದೆ ಕಿರ್ಮೋದಿಪ್ಪ ನಾಂಜೆ ಕಿರ್ಮುನಿ ಕಿರ್ಮಡಿಯ ಕಿರ್ಮಡಿ ಆ ಕಿರ್ಮುನ ಮಲೈಸೇನ ಎತ್ತಲ ಕಿರ್ಮುನ ಯಾನ್ಲ ಕಿನ್ಬೆ ಅವತ್ತಿಯ ತುಳಯ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ತುಳೆ ಮೂಜಿ ಬಿರಿಯಲ್ಲ ಮುರ್ಕಾಂತ ಕಣ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚಿ ಗಲೀಜು ಮಾರೆ ಕ್ಯಾರೆ ಕ್ಯಾ ಪಾನಿ को उलाई बिरयानी डाल के कौन पानी लेकर आता है क्यारे क्या ಪಾಂಡೆ ಅನ್ನೇರು ಕದೇರೆ ಅವನ ಓ ಮಗ ಕಣ ಇಂಚ ಬಿರಿಯಲ್ಲ ನೀರಿಗೆ ಮುರ್ಕಾಂತ ಕಣ ಚವ ಅದರ ಗಲೀಜಿ अरे अन्ना तू क्या हो बिरयानी बीन तौला क्या लाता है तुमको स्वाद नहीं है ये पैरा करने का जगह है आओ उगुर सुत्ता ना उगुर सुत्ते तो डॉक्टर को जा रहे डॉक्टर को जा डॉक्टर पंटर डॉक्टर इधर तो मुलायम डाल रहे मुलायम डाल वो बिरयानी बीन तौला क्या डालता है ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಏ ನೆತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಇರು ಮುಖಲಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಾವುಂಬೆ ನಾಯಿ ಆಟ ಬರೋಡು ತುಳು ಮಾತಾಡುದಿಲ್ಲ ಈ ನಡು ತಿಂದಿನ ಬರೋದು ಜಾಕ್ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿಲ್ಲ ಸರಿ ವರ್ಪ ಜಿನ್ನ ಕರ್ಮ ಹಿಂದಿ ಕೇರಳ ಒಂದೇ ಕಲ್ತಾನೆ ಅತ್ತ ಯಾನಿಗೆ ಮಣಿಪಂದು ಅಂತ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ದಾದ ಮಗ ದಾದ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜನ್ನ ಅವು ಉಗುರು ಸುತ್ತಾತ ಅಂಚ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬರ್ತೀನಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಹಾ ಹೌದಾ ಈಗ ಅಂಚೆ ಬಂತೀನಿ ಏರ್ ಬಂತೀನಿ ನಾಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂತೀನಿ ಅಂಚ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂತಾನೆ ಅಂತ ಬೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದೀಯರ ಆಯ್ತು ನೀಕೆ ನಿನ್ನ ಮೂಕು ದೊಡ್ಡ ಹಿಡ್ದು ಹೊಳಿತು ಎಟ್ಟೆ ಬೆಚ್ಚಾತು ಈತ ಮುಟ್ಟ ಮೂಗು ದೊಡ್ಡ ಹಿಡಿತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವಿಯ ಎಬ್ಬೆ ಮೂಕು ದೊಡ್ಡ ಹಿಡಿದು ನೀರು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾನಂಬೆ ಯೋ
ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಂಚ ಮಾರೆ ನಿಂಬೆ ಇಂಚ ಗಲೀಜು ಮತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಯಾವ ಇಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಸೂಪರ್ ಆದ ಮಲ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಅಂದೆ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ಪೆ ದಾದ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೆನ ಯಾನಕ್ಕೆ ನೋಡುತ್ತೆ ಓ ಭಯ್ಯ ಏ ತುಮಕ ಅಡಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮೇಲೆಗೆ ಅಡಿಗೆ ಆತ ತುಳು ಬರ್ಬಿಡತ್ತೆ ತುಳುಗೆ ತುಳು ಎಕ್ಕಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಿನ ದಾದ ಪಾತ್ರೆ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ತುಳು ಬರ್ಬಿಡತ್ತ ಯಾನಿಗೆ ಓ ಎಂಚ ಮಗ ನೀಗೆ ಅಡಿಗೆ ಬರ ಬರ್ಪುಂಡ ಓ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂತ ಅವನಿ ಬರ್ಪುಂಡದು ಓಡತ್ತ ಎಂಚ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ದಾದನ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ಅಂತ ದಾದ ಬಣ್ಣ ವಿಷಯ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿ ಅಯ್ನ ಕಚ 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 ಅಂತ ಮೂರೋಡು ಮೂರ್ದು ಒಂಜಿ ಲೋಟಗ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತಿ ಹಾಕದು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬಣಲಡಿ ಚುಯ್ಯ ಒಂದು ಬುಂಡ ರೆಡಿ ಪಲ್ಟಿ ಮಂತುಂಡ ರೆಡಿ ಅಂದ ಏ ಒಂದು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಅವೇ ಆಮ್ಲೆಟ್ ನೀ ಸಾವು ನಿಮ್ಮೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ತಪ್ಪುದಾರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಮಾರೆ ಎಂಚಿನ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೆ ಮಾರೆ ಓ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಲೆ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಓ ಅವತ್ತು ಮಾರೆ ಬೇಕದಾದನ ಐಟಮ್ ಬರ್ಪುಣ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬಿಡ್ತು ಬೇಕದಾದನ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ಅವನ ಬಣ್ಣ ಈ ಆಮ್ಲೆಟ್ ನೆಂಚಿನ ಅನ್ಪುಣೆ ಉಗ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅಯ್ನ ಕಚ 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 ಅಂತ ಮೂರೋಡು ಮೂರ್ದು ಒಂಜಿ ಲೋಟಗ್ ಪಾಡ್ದು ರಡ್ಡ್ ಕೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಅವು ಟಕ 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 ಹಾಕದು ಚುಯ್ಯ ಬಂದು ಕಾವಲಡಿ ಬುಂಡ ರೆಡಿ ಅವನ ಪಲ್ಟಿ ಅನ್ಕೊಡ್ಚ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಂಟು ಚೂರು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೊಡಿ ಬಂಡ ರೆಡಿ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಒಂದು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಎತ್ತ ಮಾರೆ ಅತ್ತ ಅವು ಡಬಲ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಸಾವು ಡಬಲ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಬಲ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಓ ನಿಂಬೆಗೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬಿಡ್ತು ಬೇಕೆ ದಾಳ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಮಾರೆ ಎಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಿಂಬೆ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಅವನನ್ನ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕರೆನ್ಸಿ ಎತ್ತಿದ್ವಿ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರು ಓ ಅವು ಬಿಡು ಮಾರು ಓ ಬಾಕಿದ ಐಟಮ್ ಬರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾನ ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಆತಿತ್ತಂಡಿ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಬಾಕಿ ಅಣ್ಣ ಅದೊಂದು ಐಟಮ್ ಬಾಕಿ ದಾದಮ್ಮ ಪಪ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಬಿಟ್ರೆ ಐತೆ ನನ್ನ ಪಪ್ಪಡ ಬಾಕ್ಯ ಇಬೋದು ಪಪ್ಪಡ ಬಿಡು ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರು ಅಣ್ಣ ಪಪ್ಪಡ ಬಿಡೋಡಿ ಪಪ್ಪಡ ಕಳೆ ಸುದ್ದಟ್ಟು ಬಿಡು ನೀರು ಬೋಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾವುಂಬೆ ಪಪ್ಪಡ ಬಂದು ಎಣ್ಣೆಡು ಬಿಡು ಓ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಲೆ ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರ ಹೋದ ಎಣ್ಣೆ ಒಳ್ಳು ತೋಚಿಪಾಲ ಮಾರ ಪಪ್ಪಡ ಬಿಡಾಡಿ ಅವಳು ಬತ್ತನೆ ಜವಣೆ ದಾದೇಣಿ ಬೇರೆ ಓ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಳು ಮಾತ್ರ ತೂಳೆ ಈ ಭಯಾನಕನ ಅವಸ್ಥೆ ಅವಂದು ಹತ್ತು ತೊಳ್ಳು ಇವೆ ಮಾತವಳು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಚಂಡ ಓಳಾವಂತು ಸಂಕರ ಅವಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಜಿಪುಂಟ ಅವನ ಚೂರು ಬತ್ತವಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ಲ ಅತ್ಯ ತೊಳ್ಳು ಈ ಅವಳು ತೊಲ್ಲೊಂದಿತ್ತ ಅವಳು ತೊಲ್ಲೊಂದಿತ್ತನ ಎಂಚಂಬೆ ಪಾತ್ರೆ ಪುರ ಅವಳು ತೆಕ್ಕದಿತ್ತಾರ ಪೈಲಗಟ್ಲು ಪಾತ್ರೆ ನೀರು ತೂಡಿತ್ತಾರಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆ ಪಳ ಅನ್ಕೊಡು ಅಂಚ ತೆಕ್ಕದಿತ್ತಾರೆ ಬೇಳೆ ಓಣೆ ತೂಡಿ ಪಾತ್ರೆ ಪುರ ಪಳಬಲ ಅನ್ಬಿಡತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆ ಪಳಬಲ ಅನ್ನಂತೆ ಕೋಡೆ ಹತ್ತು ಮೂರನೇ ಕಾಣತ್ತನ ಹೊಸತ್ತು ಪಾತ್ರೆ ಅಂಬೆ ಅವು ತೆಕ್ಕೊಡಿಂದ ನೀರಿನ ಮುರುಕಲ್ಲ ಪಳಬಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಕಜಿಪ್ಪು ಪರಿಮಳ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪರಿಮಳ ಇತ್ತು ಯಾವ ಜೈತು ಉಪ್ಪುಂಡದಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ತೋಚಣ್ಣ ಕರದ್ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಸಾವು ನಿನ್ನ ಉಪ್ಪುದ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಎಂಚೊಂಡ ತೂಳುಂಬೆ ಆಯ್ತು ಉಪ್ಪು ಬೊಲ್ತು ಪುಡೆ ತಣ್ಣ ಅವೆಂದ ಆಯ್ತು ಉಪ್ಪಿನಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಾವು ಮಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಪೆದ್ದ ನಕ್ಕಳತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಂತ ಇತ್ತನೆ ಯಾರು ಪೆದ್ದೇನ ದಾದ ಮಾರೆ ಓ ಉಪ್ಪುದ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಳಂಬೆ ಉಪ್ಪುದ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಳ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮತ್ತೆ ಓ ಉಡ ಓಡೇಕಿಂಬೆ ಈ ಪಪ್ಪ ಉಪ್ಪು ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಉಪ್ಪು ಗಣೆ ಸಾವು ಉಪ್ಪು ದಾಯ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಚ್ಚು ಕೊರಂಬೆ ಕಜಿಪು ಟೇಸ್ಟ್ ತುಳ ಬಂದ ಕಜಿಪು ಜೆಟ್ಟುಂಡು ಅವೇನ ಅವಳುದಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪಂಜಿ ಸರಿ ಬರ್ತೇವೆ ಮೆಕ್ಲೇನ ಪಂಪುಲಿ ಇರ್ತಿ ಯಾನೇ ಮಾತ ಮಲ್ತಿದ್ವೆ ಅತ್ತ ಮಾರ ಓ ಅವಳು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಓದಿತ್ತ ಎಂಚ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ದ ಬೆಲೆ ಪುರ ಆಂಡ ಮುಗಿಂದ ಅಣ್ಣ ಸಾಧಾರಣ ಆತಂಡು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮುಗಿವಾ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಉಂಡ ಬೇಗ ದಾದ ಮಾರೆ ಸಾವು ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರಿ ಅವಳು ದಾಯ್ತ ಅವಸ್ಥೆ ದಾನಿ ಅವಳು ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ದಾದಾಂಡ ಮಗ ದಾದಾಂಡ ಇತ್ತ ಕೂಡ ದಾದಾಂಡ ಅಕ್ಕಿ ಈಗ ಅವಳು ಕಿಚನ್ಗೆ ಪೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ದಾದ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿದ ಬಂತಾರಿ ದಾದಾಂಡಿಯ ಕಿಚನ್ಗೆ ಪೇಂಟ್ ಯಾನ ಮಣಿ ಹಾಕ್ಲೇಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಮಂಜಲ್ ಪೇಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆರ್ದೇ ಮಂಜಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೋಲೆ ಮಾಡ್ತೀರ ತಾನೆ ಸರಿ ಹಾಕದಿದ್ದೀರಾ ಅತ್ ಮಂಜಲ್ ಪೇಂಟ್ ಇಂಚಲ ಅಮ್ಮಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿದೇರಿ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಲೋಟಗೆ ಕಡೆಪುಣ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬುಕ್ಕೈಜೆ ಅವಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗ ಚಟ್ಟಿ ಇತ್ತಿನದೆ ಐಕ್ಕಲ ಮಂಜಲ್ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಿದೇರಿ ಐದೀರ್ನ ಪುನಃ ಹಾಕೊಳಿತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇನ ಪುನಃ ಕಾಕುನ ಪೇಂಟ್ ಕುಸಲ ಮೇಲಿನ
ಎಣ್ಣ ಪುಣಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಪೈಂಟ್ ಹಾಕುವರ ದಾನಿಯ ತಂಬೆ ಅನ್ನೇರ ತಂಬೆ ಎಣ್ಣ ಪುಣಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ ಹಾಕು ನೀವು ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಅರಲ್ಲ ಬಾತೇರನೆ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸರಿಯ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಬೇಕೇನು ಉಂಟಾದ ಯಾರು ಎಂಚ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಹಿಸೋಣ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಶಾ ಬರಿತಿಲ್ಲದ ಬೆಚ್ಚಡ ಪಾತಿರ್ನಿಲ್ಲ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಿನೇಕಿ ತಾಯಿಗೆ ಅನ್ನೇರಿಗೆ ದಂಚಿ ಬಣ್ಣ ಮಲ್ಲಾತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫೋನ್ ಉಳ್ಳೆ ಪಾತಿರ್ನಿಲ್ಲ ಫೋನ್ಡಲ್ಲೇನಾ ನೇರ ದಾದಗೆ ಹಲೋ ದಾನೆಗೆ ದಯ ಒಂದು ಮಲಯಾಳ ಪಾರ್ಟಿಯ ಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಮಾಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅತಿ ಹೋ ಹೊಲ್ಲು ದಿಕ್ಕ ಮಲಯಾಳ ಅರ್ಪುಂಡ ಬರ್ಪುಡತ್ತ ಮಲಯಾಳ ಅರ್ಪುಂಡ ಉಗ ಮಲಯಾಳ ಬನ್ನಗೆವರ ಮಲಯಾಳ ನೀನು ಸಾವು ಮಲಯಾಳ ಬಂದು ಹೆಚ್ಚರ್ಪುಜಂಬೆ ಅತಿ ಚೂರು ಚೂರು ಎಂಕಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಣ ಈ ಬೋರ್ಚ ಅವಳು ಉಂಟು ಇಕ್ಕೆ ಅವಳು ಪೇಂಟಿದ ಬೇಲೆ ತುಯ್ಯಲ್ಲ ಜಿಮ್ಮೆ ಮಲಯಾಳ ಅಂತಾರನೆ ಒಂದಿನ ಯಾನೇ ಬರ್ತಿರುವೆ ದಾನೆಗೆ ಮೆಕ್ಲೇನ ಎಂಕ ತಾನೆ ಮಲಯಾಳ ಅರ್ಪುಜ ಹಲೋ ಎಂದೆ ಎಂದಲ್ಲ ಎಂದೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬೇಕ್ರೆ ಎಂದೆ ನಿಂಡೆ ನಾಲಿಗೆ ಇರ್ತಾವ್ಡೆ ಕಬಾಬ್ ಬಿಟ್ರೆ ಎಂದರ ಸಿಪಾಯಿಗಿರಿಯಾರ ಓ ಸಿಪಾಯಿಗಿರಿ ಎಂದರೆ ಬೇಂಡವ ಅದು ದುಬೈಲ ಆಯ್ತು ಎಂದೆ ನೋಕಿರೆ ನಂಗೆ ಬೇಡಿ ನೋಕಿರೆ ಓ ನಿಂಡೆ ನಾ ಮನಸ್ಸಾಕೆ ನಿಂಡೆ ಅರ್ಚಿ ಬೇಕ್ರೆ ಓ ಎಂದ ಬೇಂಡ ಬೆಕ್ಕೆ ಸಿಪಾಯಿಗಿರಿ ನಾ ಇಂಡ ಮೋನೆ ಅದೇ ಎಂಕ್ಲಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಓಟೆಗೆ ಪೋಪುನೆ ಅವಪುರ ಅಂತುಪ್ಪೆ ఆయన ಅವಳು ಕುಳ್ಳೊಂದತ್ತ ఆయన దమ్కింద కొనవతను ఆయన దాదేనదే ఊరికి వెళ్తాయి దమ్కి ఆడికే అన్నేరికి దమ్కి ఆడిన మళ్ళాతేనా దా ఇట్లా వెండాల టెన్షన్ అల్పడిచి ఆయన కైతలు బతుండా ఫిష్ అతండత ನಾನು ಮಾತೆ ದುಪ್ಪೆ ಇಟ್ಲ ಇನ್ನು ದಾಳ ಇತನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಉಂಡಾದು ಅವತಂಡತ ಅವಳು ಮೊರನೆ ಫಾದರ್ ಬಂತಾರೆ ಮಾತೆ ಸರಿಯ ಓಡೊಂದು ದಾಳ ಕಪ್ಪೈರಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೌಂಟರ್ ಅಲ್ಪೊಂದು ಮಾತೆ ರೆಡಿ ಅವಳು ಓಕೆ ದಾಳ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ರಲ್ಲಿ ವಾಯನ ದುಪ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿಂಡಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಕುಡದಾದ ತೊಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಅಣ್ಣ ವನಸ್ಪುರ ರೆಡಿ ಆಡಂತ 5 ನಿಮಿಷದ ಮಾತೆಗ್ಲನ್ನ ಬಿಟ್ಟರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ದಾದ ವಿಷಯದ ನಿಮ್ಮ ದಾದ ಅಂತಿದ್ದೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಬಯ್ಯ ಉಲ್ಲೇತ ಮಾತ್ರ ಐಟಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಆಂಡ ಆಂಡ ಆಂಡೆ ದಾದಂಬೆ ಬೇಕು ಬನ್ನಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿ ಮುಳ್ಳು ದಾದಾಡು ಮಾತ ಐಟಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಉಪ್ಪು ದೀಪಿತಿ ಅಣ್ಣ It was truly amazing skit. Let us give them a big round of applause.
സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ കൊള്ളാലോ. പാത്തൂരി വെങ്കട്ടാലോചിച്ച അനേകമ്പർ വന്നാനേ അവൾക്ക് വളരെ പരിഷ്കരനായൊരു മാപ്പിള ആകണമെന്നാണ്. പഠിപ്പും പാടമില്ല എങ്കിലും പച്ച പരിഷ്കരനാകാനേ ദുആകൾ. പഠിച്ചവനോട് എപ്പോഴും തേടിക്കൊണ്ടെങ്ങനെ കാലം കഴിച്ചാണ്. കണ്ണിൻ ഉള്ളും കൊണ്ടൻ ഉള്ളിൽ കുത്തും പെണ്ണാണേ, ഒരു കൊട്ട സ്വപ്നം തന്നോരോമൽ മുത്താണേ. ഞാൻ പണ്ട് കച്ചൻ കെട്ടി നിന്നെ കെട്ടാൻ നിപ്പാണേ, പടിയോരം വെള്ളിപ്പല്ല കെത്തി തിന്നാണേ. വീട്ടാരും കൂട്ടുണ്ട്, നാട്ടാരും കൂടെയുണ്ട്, ആശിച്ചോരെല്ലാരും കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ആശപ്പും കൊട്ടാരം വിണ്ണോരം മുട്ടിയിലെ ചിങ്കാരപ്പട്ടും ചുറ്റിച്ചേലിൽ വട്ടപ്പൊട്ടും കുത്ത് പിന്നു കെട്ടിക്കൊണ്ടേ പോകാം ജില്ലം ജില്ല. കണ്ടോ ഇവിടെ ഇന്ന് കുരുവികൾക്ക് മംഗളം, കുരുവികൾക്ക് മംഗളം.
Thank you, students, for your impressive performance. Was it an amazing performance? Yes, of course, it was marvelous. Do you like to see it once more? Yes, we do. Then better go to Mappille Weddings. Our 8th standard big boys are coming on the stage to perform our dance. Let us watch and welcome them with a big round of applause. अच्छे
Hope you all enjoyed it. Thank you for your excellent performance. Now we have a Kalotsava and Shastrostava prize distribution. ಸರಿ ಹಾಂ ಸರಿ ಉಂಟದ ನಾವು ನೋ come to the stage to distribute the Kalotsava organized by Subdist and Mother Teresa Children Development Society, Chhatrapati Sambhajinagar. Now, I call name list of Kalotsava students. Come forward and receive the certificate. Maulya Shetty, 4th standard, Prasangam, Kannada. Vaibhav K, 4th standard, Prasangam, Malayalam. Sania D'Souza, 4th standard, Patyam Chollar, Malayalam. Jaydeep Shetty, 4th standard, Chitrarachana, pencil. Abdul Wali Karimullah, 5th standard, Prasangam, English. Advait, 6th standard, Chitrarachana, pencil. Aisha Shabna, 6th standard, Chitrarachana, Malayalam. Trisha S, 6th standard, Katharachana, Kannada. Now I call name list of Mother Teresa Children Development Society, Sambhajinagar. Student, come forward and receive the certificate. Best student ever, Rizna, 2nd standard. Hamshita, 7th standard. For excellence national coloring competition, best student ever, Aisha Shaiba, 5th standard. Riza Fatima, UKG. As teachers, we have the power to shape the future. We can inspire our students to become leaders, innovators, and change makers who will make the world better. Now I call name list of former teachers who worked in the year 2000 and 2016 in our school. If the teacher absent, please come forward. Any family
2000 to 2017. Mrs. Reshma, Mrs. Violet D'Souza, Mrs. Savita D'Souza, Mrs. Patricia, Mrs. Lavina D'Souza. Thank you, Father. Now I call the name list of former teacher who worked in 2016 to 2017. Miss Rohini Kumari B, Miss Smita Jyoti D'Souza, Brother Jovin Vishwas Secretariat, Miss Bindu Montero, Mrs. Harshita K, Bro Vijay Montero, Miss Neha, Miss Jeevin Mary, Mrs. Vijita D'Souza, Miss Suprita, Miss Lavanya BM, Mr. Pradesh Kumar, Miss Dikshita, Miss Ashwini, Sister Inna Mary, Miss Swati MJ, Sister Mary Chakori, Sister Mary Chakori, Mrs. Renuka, Miss Chaitra, Miss Nayana, Mrs. Aisha Shafana, Tanisha Rai, Mr. Santosh Kumar, Mr. Sanat Manjunath, Miss Dr. Rijidam Yam, Mrs. Neetu, Miss Sushmita, Miss Renita. Thank you, Father, teachers, and students. Sister Mary Lake, Mrs. Philomena, Mrs. Renuka, thank you, Father, teachers, and all the students.
perform a dance. इंडिया में Good evening, everyone. Hi, Sanya. Hi, Maulia. Do you like lyric song? Yes, I like. We are the class 4th going to perform a dance called Baha Kiliki, Raha Kiliki, Dumo Dumo. It is a rhythmic song. Let's watch and enjoy. Singing Simba Simba repose.
baby, hit it hard, baby, rock the body, baby, patulengi podi. On the floor, baby, hit it hard, baby, rock the body, baby, patulengi podi. Kuttukku puttiya kuppayam, mudukku mandana kaalate, vidukku pinne ennoda nechil nadukirunnavalane nee, nadukirunnavalane nee. നടവരമ്പത്ത് കണ്ടാലും പഠിക്കലങ്ങനെ നിന്നാലും പടച്ചെറുപ്പേ പിന്നെന്റെ ഉള്ളിൽ പടക്ക പീടിക കത്തുന്നേ, പടക്ക പീടിക ഉടുക്കു പൊട്ടിയ കുപ്പായം മുടുത്തു മണ്ടണ കാലത്തെ ഇടുക്കി പെണ്ണെ എന്നോട് നെഞ്ചിൽ നടുക്കിരുന്നവളാണേ നീ, നടുക്കിരുന്നവളാണേ നീ. On the floor, baby, hit it hard, baby, rock the body, baby, patulengi podi. On the floor, baby, hit it hard, baby, rock the body, baby, patulengi podi. Dance. It was really wonderful and a glorious performance. Bharatanatyam itself is a combination of bhava, raga, tala and dramatic art. It is one of the oldest and most renowned classical dance forms of India. So students from Fatima English Medium School are here to perform a classical dance. Let us welcome them.
Thank you, dear students, for your wonderful classical dance. Pyramids are mostly associated with Egypt. Today, our friends are showcasing the art of pyramid constructions. Let us welcome them on the stage. कुछ करिए नस नस मेरी खो दे हाय कुछ करिए बस बस बड़ा खो दे अब कुछ करिए ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे गलियों में राशन की फलियों में बैलों में बीजों में ईदों में बीजों में रेतों के गानों में फिल्मों के गानों में सड़कों के गड्ढों में बातों के अड्डों में भूखा आवाज भर ले 10-12 बार कर ले रहना यार पीछे कितना भी कोई खींचे तस है नामस है जी जिद है तो जिद है जी किसना यूं भी बस करिए कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे पतंगों में भिड़ती उमंगों में खेलों के मेलों में पल खाती रेलों में गन्नों के नीचे में खतर में छीटे में ढूंढो तो मिल जाओगे तब वही तो में रंग है सवाज बिखरे और फुल के आज बिखरे मन जाए ऐसी होली रग रग बदल के बोली दस है ना मस है जिद है तो जिद है जी किसना यूं भी बस करिए कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे
performance on the stage. Now I request our headmistress, Sister Sarat Mary, to come forward to announce the group champion. Good evening to all. So I am very happy to stand before you to announce the championship of the year 2024-25. So this championship be evaluated like we had a lot of competitions at the school level, and they have group competitions, individual competitions, and how the group teachers are provoking or instructing or giving training for them. So it all depends on, based on that, the group champion will be announced. So now, I hope most of the teachers are knowing and students also will be knowing which group it is. Can you guess which group it is? Yeah, it is none other than Marin Group goes to champion of the 2024-25. Please come on the stage, all the students of the Marin Group. May I request to give the awards for the students, Marin Group students. Please come up on the stage along with the Hemalata ma'am, Renuka ma'am, Harshwini ma'am. So we congratulate them, giving a big huge round of applause to all the students. I request Reverend Father Edwin Vincent Correa to give the prizes for the group champions. Kindly join Mr. Albert D'Souza, sir. Marin Group children, come on, those who are there sitting, please come first. Let us give a big round of applause for all the students. They really worked very hard. They deserve for that. Thank you, dear father and Miss Albert sir. Sorry. So next, we have a second champion, that is a group Pink. The Pink group, please come on the stage. All the children of the Pink group, please come on the stage. Along with the teachers, kindly come on the stage. Mr. Pravita ma'am. Safana miss, please come on the stage along with your students to receive the token of love and appreciation. Pink group students. So we congratulate all the teachers and the students for their hard work and commitment and their great talents and the abilities they given to the school in the academic year 2024-25. Now, the third place goes to the two groups, that is yellow and blue. So please, yellow group and the blue group students and the teachers, please be on the stage. Yellow plus blue together, all the teachers and the students, please be on the stage. Dear parents, let us give a big round of applause for all our students. Really, they worked, they did their best for their achievements of today's championship. Father is pushed out of the group. Thank
Thank you, dear father and Mr. Albert. So now it's a time to announce the group champion teachers. As you know, it is a Hemalata ma'am, Renuka ma'am, Ashwini ma'am. Please come on the stage. Hemalata ma'am, Renuka ma'am, Ashwini ma'am for the champions of the 2024-25 batch. We congratulate them and we appreciate their hard work and their dedications. So it is because of them they got the first champions of the 2024-25 batch. Thank you, Father, and thank you, sir. Please kindly stay on the stage. Now, I request the teachers who are missed out by calling out the names for the honoring, especially Hemavati ma'am, please come forward. Miss Savita D'Souza, Vijayita D'Souza, Miss Lavanya, Ranjita ma'am, Soumya ma'am. If anyone is left out without calling, please kindly pardon us. Please come forward and receive the token of love. May I request all those who are not called out, please come forward and receive the token of love. Thank you. Thank you, dear father and Mrs. Albert. Thank you very much. Now I request all the teachers to gather on the stage. All the teachers. Jubilee, silver jubilee, we are celebrating our jubilee. Today on this special occasion of our school, our teachers are extremely happy to perform a dance and bring joy to all of you. Let us warmly welcome our teachers to the stage for their performance.
ಸ್ವತ್ತು ಅದು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಇದು ಏಳು ಏಳು ಜನ್ಮದಿಂದ ಬಂದ ಸಂಸಾರ. ಚುಕ್ಕಿ 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 ತಾರೆಗಳ ತೋಟವೇ, ಪ್ರೀತಿ ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಕೈತುತ್ತಿನ ಓಟವೇ. ಪ್ರೀತಿನೇ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ, ಇದು ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರಾಗದು. ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅನ್ನೋದೊಂದೇ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಊರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು. ದೇಶಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ, ಸಹನೆಯ ಎದೆಗೂಡಿದು. ಮಮತೆಯ ಮಡಿಲೆ ನಮಗೆ, ಸಿಂಹಾಸನದಂತೆ ನಮಗೆ ಅನುರಾಗದ ತವರಿದು. ಬಂಧವಿದೆ ಅನುಬಂಧವಿದೆ ನಮ್ಮ ನೆರಳಲ್ಲಿ, ಅಂದವಿದೆ ಆನಂದವಿದೆ ನಮ್ಮಿ ಕರುಳಲ್ಲೇ. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹಾಕು, ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಈ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ. ಚುಕ್ಕಿ 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 ಚುಕ್ಕಿ. That's great. Let us give them a big round of applause. Your contributions have made our Silver Jubilee celebration truly unforgettable. Thank you. Special thanks to Mr. Derek and team for the live cast. Mr. Francis de Souza photography for capturing memories. MH Prakash and team for stage lighting and sound and their hard work. Our alumni and their families for their presence and support. Mr. Harish for your help. Let us acknowledge and appreciate everyone's contribution with a huge round of applause. ಇಂದಿನ ಈ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಜರುಗಲು ಅನೇಕರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Now it is time to perform a theme dance. Let us welcome them.
joy, spirits swing high, we dance with grace, a symphony in the sky. Little did we fathom in society's covert flow, skills dismissed, dreams with feathers cut low. Oh no, mere puppets we are in the scripted undertow. No prince and tails, no decree to be our own soldiers, cut the hunter's neck free. ऐगिरि नन्दिनि नन्दित मेधिनि विश्व विनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि विष्णुनुते भगवति वेशिनि कण्ठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि सम्यकपर्दिनि शैलसुते A beacon of strength. Together we ignite our light. Our journey inspires, making it bright. Our strength, our voice, roar.
Sanvi, do you go for karate class? Yes, of course. I go for practice and learn karate is not about defeating others. It is about conquering yourself. So now I invite all the karate students to perform on the stage and explore the art of self-discipline, physical fitness and self-defense. Let us give them a big round of applause.
भेजा नस नस में तू जोश जगा कुछ भी नहीं आसान यहाँ अपनी राहें खुद ही बना मेहनत कर पसीना बहा रुकना और थकना है मना जीत न चाहे कर तू यहाँ कर खुद को तैयार जरा Get ready to fight 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 टफ टफ है लाइफ यहाँ उससे भी टफ तू बन के दिखा पल पल आगे बढ़ता ही जा खुद को मंजिल तक पहुंचा आज ही आगे कल को झुका सोच न तू अब करके दिखा जीत न चाहे कर तू यहाँ कर खुद को तैयार जरा Get ready to fight 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 We're going in like there's nothing to lose, nothing to prove. It's all about positive attitude. Get down, then get back up again. Come on, shake that false cold. Life is too short, yeah. जोर लगा तू जान लगा अपनी अलग पहचान बना जीत न चाहे कर तू यहाँ कर खुद को तैयार जरा Get ready चल 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 अब उठ बेजा नस नस में तू जोश जगा कुछ भी नहीं आसान यहाँ अपनी राहें खुद ही बना मेहनत कर पसीना बहा रुकना और थकना है मना जीत न चाहे कर तू यहाँ कर खुद को A big round of applause. Every moment comes to an end, and thank you is just
is just two little words but are meant to reveal a warm, grateful feelings that's ever so real. It is nothing but an appreciation to all on this occasion of silver jubilee of our school. Thank you one and all for being with us this evening. Let us wind up the program by singing our school anthem. Now I request all the audience to stand for the national anthem. Thank you one and all for the celebration of the Jubilee here. For the instruction for tomorrow, students will be having the holiday. All the teachers will be coming to the school. Thank you. Good night. Anybody wants to take a group photo, please come forward and take the group photos on the stage.